জানেন যে আমাদের এই টাস্ক ফোর্সটা প্ল্যানিং মিনিস্ট্রি থেকে প্ল্যানিং ডিভিশন একটা টাস্ক ফোর্স গঠন করেছিল অ্যান্ড সো এটা 10th সেপ্টেম্বরে এই দিস announcement came and a form it was formed a 12-member committee সেইখানে এবং এটার অবজেক্টিভটা ছিল যে identifying some short term immediate এবং long term actionable measures and the task force report was published on 30th January. The planning advisor handed it over to the chief advisor and all the advisors have received a copy of that task force. So এখানে টাস্ক ফোর্সের যে মেম্বার তাদের একটু পরিচিতি আমি এখানে দিচ্ছি ছবি দিয়ে হয়তো আপনারা সবাইকেই চেনেন। তো ডক্টর 𝐂𝐜𝐴𝐴𝑠 উনি ফর্মার ডিরেক্টর জেনারেল বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ। দেন মিস্টার কাউসার আহমেদ ফর্মার সেক্রেটারি, উনি মেম্বার জেনারেল ইকোনমিক ডিভিশনে ছিলেন এবং উনি হি ইজ এ প্রফেসর অ্যাট ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাট দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ওশিনোগ্রাফি। Then Dr. Shamsul Haq, Professor, Department of Civil Engineering, BUET. Dr. Monzoor Hussain, Research Director, Bangladesh Institute of Development Studies. Dr. Rumana Haq, Professor, Department of Economics, Dhaka University. I'm there also. And Dr. S. Akhtar Mahmood, former lead private sector specialist, World Bank. Mr. Syed Nasim Manzoor, former President of Metropolitan Chamber of Commerce and Industry. Mr. Fahim Mashoor, Chief Executive Officer and co-founder of bdjobs.com. Dr. Ahmed Mushfiq Mubarak, Professor of Management and Economics, Yale University. Dr. Selim Raihan, Professor, Department of Economics, Dhaka University and Executive Director of SANEM. And Dr. Abdul Razak, Chairman, Rapid Research and Policy Integration for Development, RAPID. So, আজকে আমরা যে এটা করব সেটার অনেকগুলো সেশনই এখানে এই রিপোর্টের মধ্যে 17টা সেকশন আছে সেগুলো এবং for the preparation of this report we had several consultations with various stakeholders. And these stakeholders included policymakers, experts, academia, representatives of the private sector, and also non-government organizations and youth representatives. So, and the objective of this conference, we thought that, we firstly disseminate the recommendations mainly of this report because we thought that there are some really valuable recommendations which can be implemented by the current interim government and also the future government. So we also organized a media briefing at the Planning Commission. There we shared with the media, but among the broader stakeholders, there is a need to be disseminated these findings. And also the generation of shared insights that can be useful in designing the action plan by the government and also seeking commitments of the policymakers on some of the recommendations at the immediate and short term, and also continuing the follow-up of economic reforms to be undertaken by the government. So we thought that the stakeholders can work as a reform watch. So these are the main objectives of these 2-day-long conference. I would like to hand over to the chair of the session, who was also the chair of the task force committee, Dr. and he will moderate the rest of the sessions. There will be 2 presentations, one on investment and one on export diversification in this session. The presenters will get 10 minutes and there are discussants. So discussants will get about 8 minutes to discuss. And then we'll have open discussion. And we are really honored and privileged to have Mr. Sheikh Bashiruddin, Honorable Advisor, Ministry of Commerce, as the chief guest. He has a really busy schedule, but he has joined us. Thank you very much for your time. And we are expecting
Mr. 𝐓𝐚𝐬𝐤 who is the special guest. And we have Professor Rehman Sobhan, Chairman, Center for Policy Dialogue, as the chair, the special guest. So with these words, I would like to request Dr. 𝐤𝐻 to moderate the session. Thank you, Fahmida, for the introduction. Good morning. We are honored to have with us the Honorable Advisor, Professor Rehman Sobhan. His presence is particularly important, I think, on this occasion, because he was actually the mastermind of the first task force, 1991, I believe. And so I'm sure he will have interesting stories to share with us. We have a very distinguished panel and two presentations. Now, the problem that I'm faced with is that our honorable advisor has to leave by 10:30, I understand. 10:40, that's better. So what we will try to do is I will provide a brief introduction to the task force. It will not be, obviously, it will not be comprehensive because we will be discussing various aspects, various chapters at a fairly granular level today and tomorrow. But just to set the tone, I think it's important for us to have an overview of what the task force is all about, especially since this is the first public dissemination. I mean, there have been other dissemination exercises at a much closer level with fewer people. And also we have spoken quite extensively to the media, but this is the first public dissemination. And so thank you all for joining us this morning. Mornings are usually very slow, which I understand, but nevertheless, I think the participation here promises to be great. Okay, so we will have two presentations, but I will be requesting the advisor to make his comments or his speech soon after I finish my introductory remarks, because otherwise he will not have enough time. Okay, so the first thing to note about the task force is that we think that it has come at a historical moment, and also it is demand-driven, in the sense that the initiative for setting up the task force came from the government. It was not, we did not go and say, let us do a task force. We were requested to constitute a task force, and then we were given a briefing about what the expectation is. And so I think we started off in the right foot, but the problem was to then go back to the drawing board with all our members who were also selected by the government for their particular expertise. So it was then pretty much left to us to design and come up with a task force that would be relevant to the current context, the current economic situations, and the emerging trends that we might be able to observe. So the first thing that we had to do was really be as pragmatic as possible, and which you might realize is very difficult for a bunch of economists to do. But we wanted to be very pragmatic. We wanted to come up with ideas that were actionable and that could be implemented in the short term, but which would have sufficient impact to be able to generate the necessary dynamics so that it could be carried over into the next phase of governance or into the next regime. So this was basically the broad idea. Now, we've tried to cover most areas. I will not say that it's totally comprehensive, but I think it was as comprehensive as possible. We have 18 chapters, and we have covered a lot of ground, and we have tried to update our analysis to the present moment. Now, but we did have an understanding of what the major thrusts would be. So one overall thrust was diversification, because as we know, we've been talking about diversification both in agriculture and in industry, and in fact also in some other areas. And so this became a central theme, I think, that would involve a number of
chapters in the task force. And in fact, our first session today, which is also the inaugural session, is in fact on industry, manufacturing, and exports. The basic theme is that we need to diversify and we need to encourage FDI. But we also have discussions on agriculture, which needs to be diversified, and we have been talking about this for many years. But we think that the moment where we are now at a threshold where actually this is kind of reminiscent of where we were just before the Green Revolution in some sense. Because there are now a number of very, very exciting technologies that we are encountering in agriculture. But these needs to be scaled up, adoption needs to be scaled up, and for this we need to devise a strategy that would take us into the next phase of our agricultural development. Another major thrust is the digital economy. When we think, and governance. Now, these two are actually quite central. These are cross-cutting. We need economic governance, we need institutional governance, and we need a mechanism which can drive these. And we think the digital infrastructure, the digital economy, and closing the digital divide would be a very potent way of trying to encounter the usual problems that we've always faced when we talk about governance and when we try to do anything about governance. And the third element that we would like to emphasize is the central role of youth as organized into platforms to operate as watchdogs. Now, what we have today is a youth which is highly aspirational, but there are not enough mechanisms or platforms to involve youth into positive activism. And so the challenge would be to bring the youth out of the streets, because they're good at protesting, but they have not yet found a way to be positively engaged in civic activities and civic activism. And I think this could be a moment when, given the current context and current situation, we can actually organize youth and citizen groups to support our initiatives in the digital economy, in governance, and in fact, throughout the economy. So this is something that has been missing, at least we do have platforms, but the problem might be financing and so on. We have to think about that, because I do see that there is a lot of money with various banks, which are supposed to be for, what is it called, community responses and responsibilities. But these resources are not well spent. And I think that, so we have to think about how we can support these kinds of initiatives without having to depend totally on donor money to do that. Okay. And the other thing that I think we're very concerned about is the fact that all our economic spaces have become semi-criminalized. And this is something that we need to do something about. So we have in the task force suggested that, maybe we need a special institutional mechanism to try and, clear up these spaces. For example, even if you go to a hospital, you will see that there are middlemen and various types of nefarious activities going on in there. You need to clean those up. You go to any institutions, any office, any ministry, you see the same old structure repeat itself. In markets, you see the same thing. So we have one very useful word for this, we call it syndicate. But it's not really a syndicate in that sense. It's just pure criminal activity, sometimes or very often abetted by local political elements. So these things have to be cleared up. If we want to really move to the next phase of our economic development, these are preconditions for moving up. Now, we have also suggested a number of new institutions that we think are very, very crucial at this stage in our history. We need a global center of excellence in STEM and in research in ICT and AI. We have to start that journey right away.
we have also suggested the formation of a new airlines because I mean, we know how difficult it is to make any profit with Bangladesh Biman. We have suggested the formation of a regulatory reform commission to constantly look at all the regulations that confront investments and business activities in the country. There are huge complaints about that in terms of over-regulation and under-regulation and mismanagement. And so we need a permanent institution that can consistently look at these and suggest how to streamline. So, and we welcome Mr. Amir Khosrow Ahmed Chaudhry, the former Commerce Minister. So I will just take another few minutes to just make 2 or 3 other points. So as a practical way of moving into reforms, because this question always comes in. So you can suggest many things, but how are you going to implement it? I think that we cannot have a full-fledged proposal of implementation before we start. I would strongly argue that we start grappling the bull by its horns. We start taking initiatives. For example, we can review the leadership, we can review the board of institutions, we can set up a monitoring and evaluation capacity within the organization, we can set up external watchdogs to look at the monitoring and evaluation information that comes out, and we can make all this publicly available through online systems. So I would say that with just a few of these elements, we can start the journey, and then we can learn by doing and troubleshoot along the way. In fact, yesterday somebody reminded me that this would be called process innovation or business process innovation. In this case, it would be institutional process innovation. And we will have to start the work and then iterate our way into successes. And if we can deliver on just a few of these initiatives, we will then have created a much more conducive environment within which to carry this forward. So let me refrain from expounding any further because we are very short of time. But before we move into the presentations and to the next session, I would like to now invite our honorable advisor, Mr. Bashir, to say a few words. Understanding the objective. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Indeed, a pleasure and honor to be here. আমরা যে re-strategizing এর ব্যাপারে বলছি, I think we need to contextualize it by understanding what was the strategy and then appropriately re-strategizing it. I think if you look back, if you just reflect back and then try to contextualize that, we have seen the way the entire economic system was criminalized by creating projects and creating conduits of siphoning of money, and the way we have seen the banking institutes, we have seen the infrastructure and many other things that was used as a conduit to actually seriously harm the economy. Sadly, I'm yet to see the strategies that has been proposed, and because I have not got a copy also, so I wish I can get a copy and then educate myself on the given opportunity. And I think we need to congregate behind the agreed upon strategies that is being proposed and follow it. I heard that the idea is that how do we diversify our exports? Is it what is the subject matter? I think I mean, the issue is energy, labor productivity, and if I may say, the logistics.
combining these three, if we can bring efficiency in these three things, either by a relative acceptable cost of energy, increasing labor productivity, and bringing in efficiency into the overall inbound and outbound logistic, I think would probably form the fundamental enablers, because we do not have any primary raw material in our country. So what else we actually leverage? So unless we bring and we find strategies to actually create the cost offset of these three, and then only I think we can have the ability to create new products. Of course, agriculture would be one of the great conduit, because it does offer from the poorest to the richest within the society to be in the loop. But beyond that, I mean, as we have seen that during from early 90s till I think middle of 2000, we have seen that how the garments and textile industries have grown. But now, as we see that it has somehow plateaued, because I think these levers, which were the enablers, are not anymore the enablers. So we need to be cognizant of all this and then utilize this as appropriate levers, bring efficiencies in these three things that I think are fundamental for our diversifications enablers. So up to now, I think I have to finish here. More than this, I can't say, because I have not seen those strategies that is being proposed. So thank you very much once again for inviting me, and I wish I could stay here longer, educate myself, and discuss and debate or agree upon those issues that is being proposed. So thank you once again for inviting me. Assalamu alaikum. Thank you, Honorable Advisor. Actually, I was very surprised that you said you don't have a copy of the report, because we understood that copies were going to be delivered to every ministry, and that the chief advisors had at least the planning advisors suggested that that the chief advisor recommended every ministry should take up one recommendation from the task force. So they never did. Right. So this is something but so when we talk about demand side, so demand side is all that. But I think that we will further. But thank you, nevertheless, sir, for being with us and sharing your words with us. Am I free to go now? Or you want me to stay? Another 10 minutes? We would like you to stay. Obviously, we would like to stay. Then perhaps we can start off with our first presentation. You can listen to that, and that would be a good idea. So, who's our first presenter? Is it Salim? Salim, please. Salim Rehan from SANEM, also member of the task force. Good morning, everyone, and thank you for giving me this opportunity. I have around 10 minutes, so I'll try to finish it before that. আমাকে বলা হয়েছে বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে বলতে, সো আমি তাই করব, বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে বলবো। যে চ্যাপ্টারটার উপরে আমি একটুখানি বলতে যাচ্ছি, সেটার টাইটেলটা হচ্ছে রিবুটিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্র্যাটেজি টু বুস্ট ইনভেস্টমেন্ট, ডাইভার্সিফিকেশন, এক্সপোর্টস অ্যান্ড কম্পিটিটিভনেস। So the whole idea was to look at the existing industrial strategy in Bangladesh and to have a critical look at that
and to come up with some suggestions, especially how we can reboot our industrial strategy. But when you look at our industrial strategy, আমরা দেখি যে there is no actual industrial strategy or industrial policy in Bangladesh, and even there is no investment policy in Bangladesh. What we have several policies like export policy, import policy, some macro policies, but we don't see any kind of coordinated industrial policy or strategy in Bangladesh. So that is something, one important point which needs to be mentioned at the beginning. And also the fact that since we don't have any proper or coordinated industrial policy, what we see very fragmented objectives in different policies and which don't match with each other. So that is very important, that what we highlighted the importance of having a coordinated and a comprehensive industrial strategy, keeping in mind the objectives of job creation in the manufacturing and also in the services sector. We witnessed a phase of jobless growth where manufacturing sector expanded but did not really create a good number of workers or employment. And also we witnessed kind of lack of diversification in both in the industry and export. So what we also tried to identify that there could be 3 pathways to export and industrial diversification in Bangladesh. One is within garments, because what we found that garments er moddheo onek diversification scope ache, and more than 75% of our garments exports are cotton based garments export. 75% cotton-based garments export, whereas if you look at the global garments export or apparels export, more than 80% or 75 to 80% are man-made fiber. So we have huge opportunities in getting in from cotton-based to man-made fiber garments and more value-added garments. So that is one pathway which can actually help both our export diversification and industrial diversification. Second one was the labor diversification towards labor-intensive non-ready-made garments. So that's, we have been talking, আমরা এগুলো অনেক দিন ধরে বলছি, কিভাবে গার্মেন্টসের বাইরে আমরা labor-intensive ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা যেতে পারি. But the third pathway, which is also very important, that to move into complex skill-intensive export, because it's not only we should stuck to labor-intensive export or industrial sectors, how we can move into more skill and more complex products. Because if you look at the type of products Bangladesh exports, these are very, very simple type products compared to many products which are being exported by Bangladesh's competitors like Vietnam and other countries. So these are the 3 pathways. One, diversification within the garments, diversification away from garments, and getting into more complex and skill intensive exports. So what we did in this chapter, we suggested few strategic areas. One was, of course, as I said, there is no proper industrial policy in Bangladesh. That's why what we see, as I mentioned earlier, onek inconsistency across the policies. Where one policy is talking about promoting export, other policies, if you look at the import policies, is full of anti-export bias. So that kind of coordination is very much needed, that how do you remove anti-export bias in policies? And probably that is a surprise that despite huge anti-export bias, ready-made garments industry flourished, but ready-made garments industry flourished because of various other reasons or various other mechanisms for which they were compensated, through which they were compensated. But the non-ready-made garment sector, they really suffered. So I think unless we remove those anti-export bias by streamlining and harmonizing our trade policies, tariff policies, and also various other incentive mechanisms, it will not really be able to help the non-ready-made garments or sectors away from garments to move up. Second strategic area, we emphasized quite a lot on the trade facilitation measures, especially
if we look at the investment promotion agencies in Bangladesh, you don't see any coordination among them. And the investment promotion functions are very fragmented. One example is the one-stop service, and where everything stops, or full stop. But some people or many of us make the point that probably it's not really the one-stop service. But how do we really make this one-stop service functional? That's something we really suggested in that chapter. Then we also, another strategic area, we talked about regional trading arrangements. Bangladesh has not been successful in signing any FTA. The only success has been so far in signing a bilateral preferred trading arrangement with Bhutan on a limited number of products. But that doesn't really help. So that is something we need to seriously think, because in many countries, many competitor countries of Bangladesh, like Vietnam or Southeast Asia, they gained quite a lot from regional trading arrangements. Fourth strategic area, we emphasized on the FDI and quite a lot on this removing the regulatory barriers and regulatory issues, streamlining various policies. Even one important area is the repatriation of profit, and that really restrict many FDI to come in Bangladesh. What we see in Bangladesh, more than 70% of the FDI is the reinvestment. And the reinvestment is happening because many foreign investors, they are not able to repatriate their profit, so they keep their profit inside the country. So that regulatory issues need to be resolved, in addition to some of the very important infrastructural problems. And then the next strategic area, we talked about the economic zones, high-tech parks. The past regime, they emphasized, or they talked quite a lot about having 100 economic zones, which didn't make any sense, because what we thought that concentrate on few economic zones, 4 to 5, and make them operational and make them successful, and so that larger FDIs can come into those, and we can actually have success stories which will have spillover effects on other areas. Then we also talked about innovation and technology, investing on research and development, global partnership, collaboration for innovation and technology. Then on skill development, is extremely important. We know that the kind of development in the economic zone we are talking about, kind of FDI we are talking about, if they really materialize, do we have that kind of skill, workers in the economy? Don't. So we need that kind of skill development. Finally, we also talked about green growth and sustainability, and how we promote the technology or a process, production process through which we can promote green growth and sustainability. So all these strategic areas are important. These are, I can tell you that in front of this very learned audience, that these are nothing new. We have been talking about this over decades. But what we really need, implementation. That's why I'll request our Honorable Commerce Advisor to read our report. I think he can get the report very quickly from his office. And also to coordinate with other ministries. That is also extremely important. That's why in that chapter, finally, we suggested that we need to have a monitoring and evaluation mechanism of these strategic areas. To what extent these suggestions or recommendations are being implemented by ministries, and what has been the progress and what has been the success so far, that has to be monitored. Otherwise, like in the past, many of the policies, they didn't have any M&E framework. We did those are only on paper, but there was no accountability or any kind of mechanism through which we can make any ministry accountable or any government agency accountable whether they are implementing those policies properly. Thank you very much. Well, thank you, Salim. We will now have to say goodbye to Bashir Bhai here. Thank you, sir. So Salim has raised many important issues here. Obviously, encouraging FDI and attracting more domestic investment
exporting more, moving out of RMG, or at least diversifying away from RMG. All these are extremely crucial issues that we have been debating for a very long time. The time has come for action, and I think we have in the task force suggested a number of kinds of reforms, including having to do with SEZ, how to encourage FDI through one-stop services, not just for FDI, also for SMEs. They need a lot of help as well. And in terms of the skill shortage, the skill deficit, which continues to plague our industry, we have made some very specific recommendations. At any rate, I mean, I think we should move on to our next presenter, who will expound more of these issues, looking at exports and types of anti-export biases that we currently face. Abdul Razak from RAPID and member of the task force. Thank you, Chair. Our former Commerce Minister, Professor Evan Saban, distinguished panelists, ladies and gentlemen, very good morning to all of you. আমাকে বাংলায় বলতে বলা হয়েছে, আমি বাংলায় বলার চেষ্টা করি। থ্যাংক ইউ। বাংলাদেশে আমাদের অর্থনীতির এখন যে পুনর্কৌশলের কথা আমরা যে বলছি, অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে হলে যে জায়গাটায় এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের রপ্তানি খাত। আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের যে সামষ্টিক অর্থনীতিতে আমরা যে চ্যালেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি, বিশেষ করে রিজার্ভের ক্ষেত্রে যে এখন একটা চাপ তৈরি হয়েছে, এই চাপ থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত হতে হলে আমাদের কিন্তু রপ্তানি এবং যে রেমিটেন্সেস, এটা যথেষ্ট মাত্রায় যদি আমরা বড় করতে না পারি, খুব সহসাই কিন্তু আমরা এই ক্রাইসিস থেকে মুক্ত পাবো না। কাজে সামনের দিনেও যারা দেশ পরিচালনা আসবেন, তাদের কিন্তু কথা মনে রাখতে হবে, রপ্তানি এবং রেমিটেন্সেস এটা ছাড়া এই ম্যাক্রো ইকোনমিক যে ক্রাইসিস আমরা দেখছি, এখান থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারবো না। দেখুন, বাংলাদেশের রপ্তানি ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি? আমরা দেখছি যে আমাদের রেডিমেড গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে বড় সফলতা আছে, কিন্তু রেডিমেড গার্মেন্টসের যে বড় সফলতা, এটা কিন্তু আমাদেরকে বলে না যে বাংলাদেশ রপ্তানিতে অনেক ভালো করেছে, সেটা কিন্তু না। ইনফ্যাক্ট একটা চার্ট আছে, যদি আপনারা আমরা স্লাইডে দেখেন, ওই চার্টে দেখবেন বাংলাদেশের মতো যে দেশগুলো, মানে আমাদের পপুলেশনের সাইজের আশেপাশে যে দেশগুলো আছে পৃথিবীতে, আপনাদের চার্টে যদি খেয়াল করেন, এটা হবে হচ্ছে হরাইজন্টাল এক্সিসে 18 থেকে 20। এই দেশগুলো হচ্ছে একই টাইপের পপুলেশন। এই রকম পপুলেশন দেশগুলোতে বাংলাদেশের যে এক্সপোর্টস পৃথিবীর মধ্যে সেকেন্ড লোয়েস্ট। আমাদের পেছনে কে আছে? ইথিওপিয়া আছে, আর আমাদের পেছনে আছে হচ্ছে পাকিস্তান। এবং আমাদের রপ্তানি হচ্ছে $50 বিলিয়ন। সব দেশ তারা $100 বিলিয়ন উপরে আছে মিনিমাম। ভিয়েতনামের কথা বাদই দিলাম, ওরা $400 বিলিয়ন ছুঁই করছে। এটা তো বললাম যে পপুলেশন দিয়ে তুলনা করলে। এটার সঙ্গে যদি আপনারা দেখেন যে স্মল দেশ অনেকগুলো আছে, খুব স্মল পপুলেশন, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, এদের কথা যদি চিন্তা করেন, এরাও কিন্তু অনেক রপ্তানি করতে পারে। সুতরাং আমি বারবার বলার চেষ্টা করছি যে বাংলাদেশের রপ্তানিতে অনেকে মনে করেন এটা শুধু সমস্যা এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন, না। উই হ্যাভ টু অলসো থিঙ্ক অ্যাবাউট এক্সপোর্ট এক্সপ্যানশন অ্যান্ড দেন এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন অ্যাজ ওয়েল। এই জন্য ডক্টর সেলিম রায়হান বারবার বলছিলেন যে গার্মেন্টসের মধ্যেও কিন্তু অনেক বেশি রপ্তানি করার সুযোগ আছে, এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। ওকে, সো দিস নাম্বার 1 পয়েন্ট। গার্মেন্টের উপরে আমাদের এত বেশি নির্ভরতা, এটা আমাদেরকে পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম সবচাইতে এক্সপোর্ট কনসেন্ট্রেটেড কান্ট্রি হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। ইনফ্যাক্ট আমাদের যদি এক্সপোর্ট কনসেন্ট্রেশন যদি আমরা মেজার করি, একটা বিশেষভাবে মেজার করা যায়, এবং এটাকে যদি আমরা এলডিসির অ্যাভারেজগুলোর সঙ্গে কম্পেয়ার করি, তাহলে আমরা সেই অ্যাভারেজ থেকে আমাদের এক্সপোর্ট অনেক বেশি ঘনীভূত। এখন আমাদের এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন হবে, যদি আমাদের একটা সেক্টরে ধস আসে বা একটু যদি আঘাত লাগে, আমাদের কিন্তু পুরা রপ্তানি খাত কিন্তু ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। এটা একটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। এটার সঙ্গে আমি আজকে যে পয়েন্টটা বিশেষ করে বলতে চাইবো, আপনারা জানেন আমাদেরকে অনুরোধ করা হয়েছে আমরা যেন 8টা বা 10টা স্লাইডের মধ্যে রাখি, কাজে সব কিছু বলতে পারবো না। কিন্তু যে পয়েন্টটা আজকে আমি বিশেষভাবে আলোচনা আনবো, সেটা হচ্ছে রপ্তানি পলিসি বা ট্রেড পলিসি, যেটাকে আমরা বলি, আমাদের দেশে আমরা অসম্ভব রকম এখানে ডিস্টোরশন তৈরি করেছে। আমি সেই উদাহরণ আপনাদেরকে দিব।
কাজে এই বাণিজ্য নীতির যদি সংশোধন না হয়, আমার ধারণা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দিনে রপ্তানি যে আমরা চাঙ্গাভাব করতে পারবো সেটা করা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুরূহ একটা কিন্তু কাজ হবে। আর এটার সঙ্গে একটা জিনিস বলতে চাই, এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন মানে আমাদের কিন্তু প্রস্তুতি নিতে হবে। খুব সামনে আমাদের আরও কতগুলো চ্যালেঞ্জ আসবে। এই এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন হওয়া মানে এটাও একটি আমাদের জন্য সুযোগ যে আমরা যেন ওই প্রবলেমগুলোকে দূর করতে পারি। দেখুন, গত দশকে আমাদেরকে বারবার বলা হয়েছে যে বাংলাদেশ নাকি একটি রপ্তানি তাড়িত গ্রোথ মডেল ফলো করে, এক্সপোর্ট লেড গ্রোথ। কিন্তু আমরা যদি চিন্তা করি আমাদের পলিসির ইন্টেন্ট, মানে আমরা যখন কোনো নীতি নিই সেই নীতির কি উদ্দেশ্য, আর সেই নীতি নেয়ার ফলে যে আউটকাম কি হলো, এই দুটো জিনিস যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমি বলবো বাংলাদেশ গত দশকে কোনোভাবেই রপ্তানি তাড়িত গ্রোথ মডেল ফলো করে নাই। আমাদের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছিল, আমাদের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই এক্সপোর্ট লেড গ্রোথ মডেলের ধারণা দেওয়া হয়েছে, যেটা সম্পূর্ণ ভুল। পলিসি ইন্টেন্ট, নীতির কথা যদি চিন্তা করেন তাহলে আমরা দেখছি যে এখানে এমন পলিসি এমনভাবে নেওয়া হয়েছে, প্রোটেকশন রেট আমাদের দেশে অনেক বেশি হাই। প্রোটেকশন বেশি থাকা মানে হচ্ছে এটা একটা ইনসেন্টিভ স্ট্রাকচার তৈরি করে যেটা যারা রপ্তানি করছে না তাদেরকে সুবিধা দেওয়ার জন্য। সোজা কথা আপনার ধরে দিতে পারে, আমার কাছে যদি $10 মিলিয়ন থাকে, আমাকে যদি বলা হয় যে জুতা তৈরি করো, মোস্ট লাইকলি আমি জুতা তৈরি করে ডোমেস্টিক মার্কেটে বিক্রি করার চেষ্টা করব। কারণ বিদেশের মার্কেট আমি জানি না, ওখানে গেলে ব্যারিয়ার আছে। আমার এখানে যে সাভারে যে ইয়ে আছে, ওই লেদারের যে কারখানা আছে, এগুলা একটা এনভায়রনমেন্ট কমপ্লায়েন্ট না। কাজে আমি তো ওই লেদার কিনে জুতা তৈরি করে দেশের মার্কেটে বিক্রি করব। এবং আপনারা জানেন যে জুতার উপরে যদি আমরা চিন্তা করেন, যদি আপনি দেখেন শুল্ক যে কাঠামো রাখা হয়েছে, সেখানে একজন এক্সপোর্টার যদি রপ্তানি করতে চায় আর সে যদি দেশের মাটিতে বিক্রি করে, তাহলে দেশের মাটিতে বিক্রি করলে তুলনামূলকভাবে তার 65%-এর বেশি প্রফিটেবল হওয়ার কথা। এই জন্য আপনারা দেখবেন যে ইনভেস্টমেন্টের একটা বায়াস আছে যারা ডোমেস্টিক মার্কেটে বিক্রি করতে চায়। একইভাবে ইভেন গত সরকারের সময় যত চেষ্টা করা হয়েছে এফডিআই নিয়ে আসার জন্য, ওই এফডিআই আমাদের এই ইনসেন্টিভ স্ট্রাকচার দেখে তারা ইনভেস্ট করেছে এমন সেক্টরে যেখানে তারা প্রোডাকশন করে যেন ডোমেস্টিক মার্কেটে বিক্রি করতে পারে, বাইরে রপ্তানি করার চেষ্টা করে নাই। দিস ইজ দ্য প্রবলেম উইথ দ্য ইনসেন্টিভ স্ট্রাকচার। কাজে যারা বলেন যে বাংলাদেশে অনেক রপ্তানি খাতে সুবিধা দেওয়ার পরেও বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা, প্রাইভেট সেক্টররা সেই প্রণোদনায় সাড়া দেন নাই, তারা কিন্তু রং। বাংলাদেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, উদ্যোক্তারা আসলে পলিসির দিকেই কিন্তু সাড়া দিয়েছেন, এবং সেই পলিসিটা এমনভাবে আমরা করেছিলাম যেন আমরা ডোমেস্টিক মার্কেটে বেশি বেশি করে উৎপাদন করি। ডোমেস্টিক মার্কেটে বেশি উৎপাদন করার ফল কী হয়েছে আপনারা জানেন। আমরা বেশি বেশি প্রোডাকশন করেছে, আমাদের আয় বেড়েছে, আমরা ডলারের দাম সামঞ্জস্য করি নাই, আমরা টাকায় বড়লোক হয়ে আমরা মনে করা শুরু করেছি আমরা বোধহয় ডলারের বড়লোক হয়েছে। এটারই কিন্তু হচ্ছে আজকের ক্রাইসিস, হচ্ছে যে আমাদের যে ব্যালেন্স অফ পেমেন্টসের যে ডেফিসিট এবং আমরা যে রিজার্ভ ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, এটা একটা আমাদেরকে ভালো করে চিন্তা করতে হবে। আর এটার সঙ্গে একটা জিনিস বলি, দেখুন আপনারা এর আগে দেখেছেন যে আমরা বিভিন্ন সেক্টরকে হ্যান্ডপিক করার চেষ্টা করেছি না। 2021 সালে আমরা টার্গেট করেছিলাম যে 2021 সালের মধ্যে বাংলাদেশের লেদার থেকে $5 বিলিয়ন আসবে রপ্তানি, বলেছিলাম। তারপরে এটা করতে পারলাম না, বললাম 2025 সালের মধ্যে $5 বিলিয়ন রপ্তানি আসবে লেদার সেক্টরে। আসলো? আসে নাই। আমরা একসময় বলেছিলাম যে আমরা বোধহয় খুব সম্ভবত ওই আইসিটি এক্সপোর্ট করে অনেক কিছু করে ফেলবো। ওই দেখেন $1.2 বিলিয়ন আশেপাশে কিন্তু আমরা ঘোরাফেরা করছি। মানে পয়েন্টটা আমি কি বলার চেষ্টা করছি, আমরা যাদেরকে হ্যান্ডপিক করার চেষ্টা করছি, হ্যান্ডপিক করলে যে যারা পোটেনশিয়াল এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে উইনার হতে পারে, তাদের যদি যথেষ্ট মাত্রায় আমরা পলিসি ইনসেন্টিভ না দিতে পারি, তাহলে ইভেনচুয়ালি দেখা যাবে তারাও তাদের ইনভেস্টমেন্টগুলোকে কিন্তু এমনভাবে লাইন আপ করে যেন তারা ডোমেস্টিক মার্কেটে বিক্রি করতে পারে। এবং সেই প্রবণতার মধ্যেই কিন্তু বাংলাদেশে আছে। এবং এখান থেকে আমরা যদি বের হয়ে আসতে না পারি, আগে যে কথা বললাম যে ভবিষ্যতে কিন্তু আমাদের রপ্তানি বাড়াটার সম্ভাবনা কিন্তু খুব কম। আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে না বললে না, এটা যে শুধুমাত্র শুল্ক খাতের যে সংরক্ষণ, যে প্রোটেকশন আমরা দিচ্ছি, এটার জন্য যে সমস্যাটা তৈরি হয়েছে তা কিন্তু না। বিশ্ব বাজারে যখন আমরা কোনো জিনিস রপ্তানি করি, সেই রপ্তানি পণ্যের কিন্তু গুণগত মান অনেক ভালো হতে হয়, তাই না? আর দেশের বাজারে দেখেন আমরা অলমোস্ট যে কোনো জিনিস আমরা করে আমরা কনজিউমারদেরকে খাওয়াই দিচ্ছি। আইডিয়াল সার্কামস্টেন্সেসে আপনি ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রিকে সাপোর্ট যদি আমরা করি, সেই ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রি যদি কোয়ালিটি গুডস তৈরি করতে পারে, সেই ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রি যদি আমাদেরকে ভালো স্ট্যান্ডার্ড ইনোভেটিভ প্রোডাক্টস দিতে পারে, ইভেনচুয়ালি ওই প্রোডাক্টসগুলো হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে যাবে। এটাই হচ্ছে গ্লোবাল প্র্যাকটিস। বাংলাদেশে যেহেতু আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ডসের ক্ষেত্রে কিন্তু ফারাক করে ফেলেছি,
বিদেশি রপ্তানি করলে একরকমের স্ট্যান্ডার্ডস, দেশের মাটিতে কোনো স্ট্যান্ডার্ডস নাই। তাহলে এখানেও কিন্তু ইনসেন্টিভ একটা বড় একটা ঘাটতি আছে। অনেকে মনে করেন যে ইনসেন্টিভ স্ট্রাকচার শুল্ক কাঠামো, সেটা কিন্তু না। আমরা যতদিন আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করতে না পারবো, আপনারা লিখে রাখেন যে আমাদের সব প্রোডাক্টস আমরা লোকাল মার্কেটে বিক্রি করব, ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে কেউ কিনবে না। দেখেন, জুতার উদাহরণ আবার দিচ্ছে আপনাদেরকে। বাংলাদেশের যারা জুতা তৈরি করে বিদেশে এক্সপোর্ট করেন, তাদেরকে কিন্তু এই লেদারটা বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, মানে ক্রাস্ট লেদার। না হলে ওনারা এই লোকাল লেদার করলে ওনারা কিন্তু জুতা রপ্তানি করতে পারবেন না। সি দ্য ডিফারেন্স। আপনারা যদি কালকে রপ্তানি করতে চান, আপনার ফার্মকে অবশ্যই কমপ্লায়েন্স হতে হবে, তাই না? লেবার ইস্যুজ আছে, এনভায়রনমেন্ট ইস্যুজ, এগুলো মানতে হবে। বলেন, গার্মেন্টস সেক্টরের যত দোষী দিয়ে এদের অনেক সমালোচনা আমরা করি, এদের বাইরে বলেন তো কোন সেক্টরে ওটার আশেপাশে কমপ্লায়েন্স আছে? তো এগুলো তো আমাদের লোকাল লেভেলে আমাদের এনশিওর করার কথা। তো সুতরাং প্রোটেকশন বা ইনসেন্টিভ স্ট্রাকচারকে বুঝতে হবে শুধুমাত্র শুল্ক কাঠামো দিয়ে না, এটার সঙ্গে কমপ্লায়েন্সের যে ফ্যাক্টরগুলো আছে সেগুলো কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, এটা একটু কাইন্ডলি যদি আমরা মনে রাখতে পারি কুইকলি। না, ডক্টর সেলিম খান বলেছেন যে আমাদের রেডিমেড গার্মেন্টস আমরা ভালো করতে পেরেছি, অন্য সেক্টর ভালো করতে পারি নাই। উনি এটা ব্যাখ্যা করেছেন। দেখুন, রেডিমেড গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে ডক্টর সেলিম বলার চেষ্টা করেছেন অন্য অনেক ফ্যাক্টর ছিল। কোটা সিস্টেম ছিল, এমএফও কোটা, আপনারা জানেন, সেটা আমাদের একটা মার্কেট এনশিওর করেছিল। এটা সত্যি কথা। অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন, আমাদের তো টেক্সটাইলের ক্ষেত্রেও তো আমরা অনেক শুল্ক হার দিয়ে রেখেছি, তাহলে রেডিমেড গার্মেন্টস কেন ভালো করলে? রেডিমেড গার্মেন্টস ভালো করার পেছনে একটা বড় কারণ ছিল দুটো। এক হচ্ছে গ্লোবাল মার্কেটের ডিস্টরশন ছিল, এবং গ্লোবাল মার্কেটে কোটার পরে যেটা ছিল, আপনি যদি তুলনা করেন গ্লোবালি যেসব দেশ কাপড় আমদানি করে, তারা কাপড়ের উপরে তাদের দেশে শুল্ক হার কিন্তু অনেক বেশি। ইউরোপের গড় শুল্ক হার হচ্ছে 3.6%, আর ইউরোপ যখন কোনো দেশ থেকে তারা গার্মেন্ট আমদানি করে, সেটা শুল্ক হার হচ্ছে 11.5%। আমরা বাংলাদেশ 0 ট্যারিফ পেয়েছি, তাই তো, ইউরোপিয়ান মার্কেটে। কাজে আমরা তখন গিয়েছি, আমরা যেন বেশি বেশি করে কাপড় রপ্তানি করি। কাজে সেখানে গ্লোবালি ইনসেন্টিভ স্ট্রাকচার এমন ছিল যে আমাদের গার্মেন্টসের দিকে যেতে হয়েছে। এটার সঙ্গে আরেকটা জিনিস ছিল, গার্মেন্টস আমরা এমন জিনিস আইটেম রপ্তানি করা শুরু করেছিলাম যেটা আসলে আমাদের কোনো লোকাল মার্কেটে ছিল না। মেয়েদের পোশাক, তাবু, স্পোর্টস ওয়্যার, এগুলো কি বাংলাদেশের লোকজন পরিধান করে না। কাজেই আমরা যে ইন্ডাস্ট্রিকে প্রোটেকশন দিচ্ছিলাম, ওই ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে এক্সপোর্ট আইটেমগুলো কম্পিট করে না গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে। কিন্তু এইটা আবার অন্য সেক্টরের জন্য কিন্তু আবার এক না। কাজে যারা জুতা তৈরি করতেছেন, বারবার একই কথা বলছি, তারা হয়তো খুব বেশি ভেরিয়েশন আনতে পারবেন। হ্যাঁ, যেটুকু ভেরিয়েশন আনা সম্ভব, যে নন লেদার ফুড আইটেমস, ওখানে কিন্তু আমরা ভালো করছি। কাজে এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে গার্মেন্টসে যা সম্ভব ছিল, এটা নন গার্মেন্টে সম্ভব না। কাজে আমাদেরকে আবার চিন্তা করতে হবে আমাদের ইনসেন্টিভ স্ট্রাকচার। অ্যান্ড বাই ইনসেন্টিভ স্ট্রাকচার আই মিন দ্য ট্যারিফ স্ট্রাকচার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য স্ট্যান্ডার্ডস এবং কমপ্লায়েন্স ফ্যাক্টরস। এটা একটু আমাদেরকে মনে রাখতে। কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, আমরা যখন ডেটা অ্যানালিসিস আমরা দেখি যে অলমোস্ট বাংলাদেশে 1400টা আইটেমস আছে, 1400 আইটেমস। এবং আমরা যখন এগুলা নিয়ে গাণিতিক মডেল ব্যবহার করে আমরা দেখি যে এই 1400 আইটেম, এটা কিন্তু গ্লোবালি কম্পিটিটিভ। এদের সবগুলোর বিলিয়ন ডলারের ইন্ডাস্ট্রি হওয়া উচিত ছিল। তাদের এখন এক্সপোর্ট খুব সামান্য। এই যে তারা বাড়াতে পারছে না, এটার পেছনে একটা কারণ আছে, বিকজ এক্সপোর্ট করতে হলে স্ট্যান্ডার্ডস ফলো করতে হবে। ইনসেন্টিভ স্ট্রাকচার হচ্ছে না, ডোমেস্টিক মার্কেটে সেল করো। সো এই প্রবলেমটা আমাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে। ওকে, এটার সঙ্গে যোগ হয়েছে গার্মেন্টসে যত ভালো পলিসি সাপোর্ট আমরা দিতে পেরেছি, অন্যগুলোতে আমরা সেরকম পলিসি সাপোর্ট দিতে পারি, এটা এসেছে। ট্রেড পলিসি রিফর্ম গত আমরা দেখেছি 90-এর শুরুতে কিছু করার চেষ্টা করা হয়েছে, ও তখনকার সরকার তারা কিছু করতে পেরেছিলেন, এবং সেটারই সুবিধায় বাংলাদেশ গত 2-3 দশক ধরে কিন্তু পেয়েছে। তারপরে ট্রেড পলিসিতে কোনো সংস্কার হয় নাই, এবং এখন আমরা দেখছি আমরা স্ট্রাগল করছি এখানে কোনো সংস্কার করতে। এটার সঙ্গে একটা হচ্ছে শিল্প কাঠামোকে নামিয়ে আনা বা খানিকটা রেশনালাইজ করা। আমি শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়ার বিপক্ষে নই, শিল্পকে সংরক্ষণ দিতে হবে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে। বাংলাদেশে ইন জেনারেল আমরা যদি ইনসেন্টিভ স্ট্রাকচার দেখি, আমরা হিসাব করে দেখেছি, হিসাব করলে শতকরা 30 থেকে 40% ইনসেন্টিভ স্ট্রাকচার হচ্ছে এই বেনিফিটটা যারা ডোমেস্টিক মার্কেটে যে বিক্রি করছেন তাদের ফেভারে। এক্সপোর্ট করলে অত সুবিধা পাওয়া যায় না। সো এটা একটু আমাদেরকে আরেকবার মনে রাখতে হবে। এটার সঙ্গে যেটা যোগ হয়েছে, দেখুন, আমরা যদি শুল্কর যদি কোনো পরিবর্তন আনতে চাই, শুল্ক কাঠামোকে যদি যৌক্তিকীকরণ করতে চাই, সেখানে প্রবলেমটা হচ্ছে আমাদের সরকারের যে রেভিনিউ আসে, যে রাজস্ব আয়, সেটার প্রায় 30% আসে হচ্ছে এই বাণিজ্যের উপরে যে আমরা যে ট্যারিফ ইম্পোজ করি তার মাধ্যমে। তার মানে এখানে কিন্তু সাইকোলজিক্যালি এনবিআর মনে করে যে তারা যদি কোনো ট্যারিফ রেশনালাইজ করতে চায়,
এটা সরকারের রেভিনিউর উপরে একটা চাপ তৈরি করবে। এইটার মধ্যে একটা ট্র্যাপে আমরা পড়ে গিয়েছি আর কি। আর কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে আপনারা জানেন যে কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে অনেক সময় ইন্ডাস্ট্রি সাপোর্ট করে না, আমাদের এনফোর্সমেন্ট ক্যাপাসিটি নাই, আমরা এটা করতে পারছি না। কাজে ওভারঅল ট্রেড পলিসির যে স্ট্রাকচার এইটা বাংলাদেশে যেরকম আছে আমরা এখান থেকে কোনোভাবে বাইরে যেতে পারছি না। এটার সঙ্গে নতুন নতুন এখন এলিমেন্ট যোগ হচ্ছে, সারা ওয়ার্ল্ড এখন এনভায়রনমেন্টাল সোশ্যাল গভর্নেন্সের দিকে যাচ্ছে, তাই না? প্রত্যেকটা বড় বড় ব্র্যান্ড তারা চাচ্ছে 2030 সালের মধ্যে হয় তারা ফ্রেশ ওয়াটারের কনজাম্পশন কমাবে অথবা তারা CO2 এমিশন কমাবে। আমাদের দেশেগুলো নিয়ে আমরা কোনো এখন চিন্তাভাবনা করতেছি রেয়ারলি, আমরা এখন চিন্তা শুরু করতে পারি না। একটু আমাদের মনে রাখতে হবে কোয়ালিটি এবং স্ট্যান্ডার্ডের কথা বলেছে। আরেকটা জিনিস না বললেই নয়, দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা আমাদের টাকার বিনিময় হারটাকে এমন একটা জায়গায় রেখেছিলাম যে আমরা গ্লোবালি উই হ্যাভ বিকাম আনকম্পারেটিভ। আপনারা যদি দেখেন চায়নার যারা হিস্ট্রি আপনারা পড়াশোনা করেন তারা জানেন একটা পলিসির ব্যাপারে চায়না ওয়াজ ভেরি কেয়ারফুল, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ ওদের যে বিনিময় হার সেটাকে ওরা কোনো সময় কিন্তু ওই অ্যাপ্রিসিয়েট করতে দেয় না। দেখবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলে যে চায়না কারেন্সি ম্যানিপুলেশন করে, তার মানে কারেন্সির মাধ্যমে যে অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যায় এটা কিন্তু একটা জেনুইন অ্যাডভান্টেজ। আমরা কি করেছিলাম, আমরা দীর্ঘদিন আমাদের বিনিময় হারটাকে একটা জায়গায় রেখে দিয়েছিলাম। ফলে আপনারা দেখবেন একটা চার্ট আছে, এই চার্টে যে 2011 সাল থেকে আমরা যদি ভিয়েতনাম, চায়না, ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমাদের যদি বায়োল্যাটারাল বিনিময় হার যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের যে রেট সেটা কিন্তু অনেক এটা ফল করেছে, মানে বিশ্ব বাজারে আমাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা অনেক কিন্তু কমে গিয়েছে, জাস্ট বিকজ আমরা ঠিক টাইমলি আমাদের রেটটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারি নাই। ওকে, বাকি জিনিসগুলো আমরা সবাই জানি, অনেকবার বলা হয়েছে, আমি বলতে চাই না। সেটা হচ্ছে কতগুলো আবার ব্যারিয়ার্স যেটা আমাদের কস্ট অফ ডুইং বিজনেসকে বাড়িয়ে দেয়। হ্যাঁ, যেমন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইস্যু আছে, আমি এলাবোরেট করলাম না, সেলিম নাহানও বলেছেন। আবার আছে যে কিছু জিনিস যেখানে কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স ইস্যুস, যেগুলো আমাদেরকে আমরা অনেকদিন ধরে এটা স্ট্রিমলাইন করতে পারি নাই, সেগুলো কিন্তু আমাদের কস্ট বাড়বে। যত বেশি কস্ট বাড়বে এটা কিন্তু গার্মেন্ট সেক্টর থেকে কিন্তু নন গার্মেন্ট যারা আছেন সেক্টরে, যারা এক্সপোর্ট করতে যাচ্ছেন তাদের কিন্তু একটু বেশি হারে কিন্তু এটা এফেক্ট করবে, বিকজ তাদের এক্সপোর্ট অল্প, তাদের কানেকশনস নাই, তারা একটু যদি আনকম্পিটিটিভ হয়ে যান গ্লোবাল মার্কেটে তারা জায়গা করতে পারেন না। খুব নেক্সট 1 মিনিটের মধ্যে আমি LDC গ্র্যাজুয়েশন সম্পর্কে একটু খালি বলবো, অনেক কিছু বলার আছে, খালি কয়েকটি জিনিস বলি। LDC গ্র্যাজুয়েশন হলে যে মার্কেটগুলোতে আমরা ঝুঁকির মধ্যে পড়বো, নাম্বার 1, পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ নাই তারা তাদের রপ্তানির 73% ট্রেড প্রেফারেন্সের উপর রিলাই করে। বাংলাদেশ, আমরা আমাদের রপ্তানির প্রায় 75% হচ্ছে LDC স্পেসিফিক ট্রেড প্রেফারেন্স। তার মানে LDC গ্র্যাজুয়েশন আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে এই সুবিধা আমাদের থাকবে না। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে এখন আমরা জিরো ট্যারিফ দিয়ে ঢুকি। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কারেন্ট যে প্রভিশনস আছে সেই প্রভিশন অনুযায়ী বাংলাদেশ যদি GSP প্লাসও পায় LDC গ্র্যাজুয়েশনে পড়ে, গার্মেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু ডিউটি ফ্রি পাবে না। আমাদের জন্য একটা উইন্ডো অফ অপরচুনিটি আছে, সেটা হচ্ছে আজ থেকে 2027 সালের 31শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। এর মধ্যে যদি আমরা নেগোশিয়েট করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে যে রাজি করাতে না পারি যে আমরা LDC গ্র্যাজুয়েশনের পরেও GSP প্লাস পাইলেও আমরা যেন গার্মেন্টসের শুল্ক মুক্ত পাই, তাহলে কিন্তু আমাদের সেটাও থাকবে না অপরচুনিটি। সো আমাদের 0 থেকে আমাদের ডিউটি চলে যাবে 11.5%, নাম্বার 1। নাম্বার 2, কানাডার মার্কেটে ওরা কিছু সুবিধা দিতে চায়, এটা যে না দেয় সেইটা বাড়বে, ডিউটি বাড়বে এখন 0 থেকে 17%, 17। ইন্ডিয়ান মার্কেট আপনারা জানেন যে $1 বিলিয়ন প্লাস মার্কেট, সেখানে আমাদের কিন্তু ডিউটি বাড়বে 0 থেকে 20%। বাকিটা আমি আপনাদের উপর ছেড়ে দিলাম যে এই হাই ট্যারিফ দিয়ে আমরা কম্পিটিটিভ হতে পারবো কিনা। ট্যারিফ যে কম্পিটিটিভনেসকে এটা খর্ব করতে পারে তার বড় প্রমাণ তো প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পলিসি, তাই না? উনি তো খালি ট্যারিফ ইম্পোজ করতে যাচ্ছেন। আর ফাইনাল একটা জিনিস বলতে, এটার সঙ্গে কি যোগ হচ্ছে, এটার সঙ্গে দুটো জিনিস যোগ হচ্ছে। এক, নাম্বার 1, আমরা দেখছি যে আমরা কিন্তু LDC গ্র্যাজুয়েশনের পরে এক্সপোর্ট সাবসিডি কিন্তু দিতে পারবো না। এক্সপোর্ট সাবসিডি কিন্তু প্রতিযোগিতার সক্ষমতাকে বাড়াতে পারে, এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। এটা খারাপ জিনিস, ইকোনমিস্টরা পছন্দ করেন না, কিন্তু এক্সপোর্ট সাবসিডি দিতে না পারাও মানেও কিন্তু সেই সক্ষমতা কমে যাবে। আর নতুন ইস্যুসগুলো আসতেছে, আপনারা জানেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গ্রিন ডিল, সেটার আওতায় তারা CBM করেছে, এখন তারা কর্পোরেট সাস্টেনেবিলিটি ডিউ ডিলিজেন্সের কথা বলছে। এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু বাংলাদেশে আমরা প্রস্তুত না। সো আমি কয়েকটা রেকমেন্ডেশন হাইলাইট করতে চাই, যেটা বোথ শর্ট টার্ম মিডিয়াম টার্ম নিতে হবে। নাম্বার 1, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের GSP গেট এ ডিল রাইট নাও, এটা হচ্ছে নাম্বার 1 আমাদের প্রায়োরিটি হওয়া উচিত। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মার্কেট এনশিওর করা যেন LDC গ্র্যাজুয়েশনের পরে আমরা ডিউটি ফ্রি সেখানে পাই। নাম্বার 2, ডিলিং উইথ পলিসি ডিসকানেক্ট। ডক্টর সেলিম রাহান বলেছেন আমাদের বিভিন্ন পলিসি, এক্সপোর্ট পলিসি, ইম্পোর্ট পলিসি,
অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট পলিসি। এরা নিজেদের সাথে কথাবার্তা বলে না আর কি। এই তিনটা জিনিস সম্পূর্ণ আলাদা। একটা কোহেরেন্ট পলিসি হওয়া উচিত। নাম্বার 3, ট্যারিফ রেশনালাইজ না করলে কিন্তু আমরা আমাদের ইনসেন্টিভ স্ট্রাকচার ঠিক করতে পারবো না। কাজে এটা আমরা একটু হাইলাইট করতে চাই। পৃথিবীতে যে দেশগুলো খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাদের এক্সপোর্ট এক্সপ্যান্ড করতে পেরেছে, তারা সবাই করেছে হচ্ছে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে। কাজে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এই ইনভেস্টমেন্ট আমরা ধরতে পারবো কিনা। গ্লোবালি আমরা যে টেনশন দেখছি এখন, তাতে হচ্ছে যে এই জিওপলিটিক্যাল কম্পিটিশনের ফলে চায়না থেকে অনেক ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু সরে যাচ্ছে। সেখান থেকে কারা বেশি বেনিফিটেড হচ্ছে, আপনারা যদি খেয়াল করে দেখবেন যে বেনিফিটেড হয়েছে ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া অ্যান্ড ইন্ডিয়া, এবং মেক্সিকো হচ্ছিল, কিন্তু এখন আবার রিসেন্ট ট্রাম্প পলিসিতে তার খানিকটা এফেক্ট হবে। আমরা কিন্তু হইনি। আমরা যদি কিছু ফার্মকে ধরে আনতে পারি এখানে ইনসেন্টিভ দিয়ে, সেটা কিন্তু আমাদের এক্সপোর্টকে বাড়াতে পারে। হ্যাঁ, অন্যগুলো আমি আর মেনশন করতে চাই না। আর ফাইনালি আমি বলতে চাই, বাংলাদেশ সরকার একটা স্মুথ ট্রানজিশন স্ট্র্যাটেজি করেছে। এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন হলে কি পলিসি নিলে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের যে ইম্প্যাক্ট, সেটাকে আমরা খানিকটা লাঘব করতে পারবো। এই পলিসির ইমপ্লিমেন্টেশন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ততই কিন্তু ভালো। আর সবশেষে বলি, দেখুন, আমরা যতই পলিসি দিই, আমরা যতই ভালো কথা বলি, এগুলোর যদি ইমপ্লিমেন্টেশন না হয় তাহলে কিন্তু আমাদের কোনো লাভ হবে না। আর একদম সব শেষ জিনিস বলবো, বাংলাদেশের সামনে এখন যে চ্যালেঞ্জ, আমরা এফটিএ এর মাধ্যমে আমরা নতুন মার্কেট খুঁজতে পারি কিনা, ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট, সেখানে বাংলাদেশ আমরা কিন্তু এখনো ভালো করি নাই। জাপানের সঙ্গে একটা এফটিএ এর কথাবার্তা হচ্ছে, এটাকে হায়েস্ট প্রায়োরিটি দিয়ে কনসিডার করা উচিত। বিকজ এই ডিলটা আমরা করতে পারলে আমরা পৃথিবীর কাছে একটা সিগন্যাল দিতে পারবো যে আমরা আমাদের পলিসির ক্রেডিবিলিটি আছে, আমরা একটা নেগোসিয়েশন হ্যান্ডেল করতে পারি। দিস ইজ গোয়িং টু বি দ্য মোমেন্ট ফর লাইক দ্য ভিয়েতনাম দ্যাট হ্যাড, যখন তারা ইউএসের সঙ্গে প্রথম ট্রেড ডিল করলো টু নর্মালাইজ দেয়ার বায়োল্যাটারাল রিলেশনশিপ, যখন 2000 সালে তারা এটা করতে পারলো। কাজে জাপানের সঙ্গে আমি মনে করি আমাদের এফটিএটা, এটা হচ্ছে আমাদের জন্য দ্যাট ভিয়েতনাম ইজ মোমেন্ট আর কি। এটা কিন্তু হারিয়ে ফেলে আমরা পাবো না। আর এটার জন্য মাই ফাইনাল পয়েন্ট হচ্ছে, আমরা মনে করি যে সরকারের উচিত ইমিডিয়েটলি একটা চিফ ট্রেড নেগোসিয়েটার্স অফিস তৈরি করা, যেন ট্রেড নেগোসিয়েশন, ট্রেড পলিসিকে ওয়েল কোঅর্ডিনেট করা যায়, এবং প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা যেন একটা কোঅর্ডিনেটেড পলিসি এফোর্ট নিতে পারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর কাইন্ড অ্যাটেনশন। ধন্যবাদ রাজ্জাক। খুব এক্সস্টিভ একটা প্রতিবেদন শুনলাম আমরা। অবভিয়াসলি অ্যাজ এ ফেলো মেম্বার অফ দ্য টাস্ক ফোর্স, আমার এখানে তেমন কিছু দ্বিমত করার সুযোগও নাই আর প্রয়োজনও নাই। তবে একটা দুটো জায়গায় আমার একটু সেন্স অফ আনইজ আছে। একটা হচ্ছে যে ইফ ইউ লুকিং আমরা যদি আমাদের ইতিহাসের দিকে একটু দেখি, আমাদের যে এখানে বাংলাদেশে যে একটা এন্টারপ্রেনিউরিয়াল ক্লাস তৈরি হয়েছে, এটার পেছনে তো একটা বড় কারণ ছিল যে অর্থনৈতিক একটা স্পেস তৈরি হয়েছিল, একটা ভ্যাকিউম তৈরি হয়েছিল, সেখানে আমাদের এন্টারপ্রেনাররা প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। আমরা যদি ফার্মাসিউটিক্যালসের দিকে দেখি, সেখানে আমরা জানি যে ওখানে প্রচুর বিদেশি বিনিয়োগ ছিল, এবং বিদেশি ওষুধ কোম্পানিগুলো এই সেক্টরটাকে কুক্ষিগত করে রেখেছিল। নতুন আইন করে যখন তাদের সেই অবস্থানটাকে আমরা নড়াতে পারি, তখন আমাদের নিজস্ব বিনিয়োগ ওখানে হয়েছে, এবং আমরা খুব ভালো করেছি ওই ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে। এটা আমাকে যেটা মনে করিয়ে দেয় যে অর্থনৈতিক স্পেস যেটা, সেটা কিন্তু একটা সম্পদ, আর ইকোনমিক স্পেস ইজ এ অ্যাসেট। এবং এটা আমরা টোটালি ছেড়ে দেবো কি না, বিদেশি বিনিয়োগ বলি বা ওই অ্যান্টি এক্সপোর্ট বা অ্যান্টি ইম্পোর্ট বায়াস, হোয়াট এভার ইট ইজ, সেটার আমরা দিকে ওই স্পেসটা আমাদেরকে কেয়ারফুলি ম্যানেজ করা আমার মনে হয় প্রয়োজন। আর আরেকটা মৌলিক বিষয় হচ্ছে যে আসলে আমাদের এক্সপোর্ট কিন্তু সবসময় নির্ভর করেছে অন মার্কেট অ্যাক্সেস, এবং এই মার্কেট অ্যাক্সেসটা, এবং ইন আদার ওয়ার্ডস যদি বাজারে অপরচুনিটি থাকে এবং সেই অপরচুনিটি ধরার জন্য আমাদের কিছু পাবলিক ইনিশিয়েটিভ নিয়ে সেটা আমরা সাপোর্ট করতে পারি, তাহলে সেগুলো আমার মনে হয় আইডেন্টিফাই করে আমাদের এক্সপোর্টের দিকে এগিয়ে যাওয়াটা আরও বেশি স্ট্র্যাটেজিক হবে, রাদার দ্যান ঢালাওভাবে বলা যে আমরা এটা আমাদের প্রোটেকশনটা সম্পূর্ণ উঠিয়ে দিই। তো এখানে আমার মনে হয় একটা ব্যালেন্সের প্রয়োজন হতে পারে। যাই হোক, আমরা এখন যেহেতু আমির খসরু সাহেব উনি চলে যেতে চাচ্ছেন, ওনার বাহনবাড়িয়ে যেতে হবে, লং জার্নি দেয়ার, 4 ঘন্টা অ্যাপারেন্টলি, মেবি মোর। তো ওনাকে একটু ফ্লোর দিই বিফোর মুভিং টু আওয়ার আদার ডিস্টিংগুইশড ডিসকাশনস। তো খসরু ভাই, ধন্যবাদ।
uh, re-strategizing the economy. এটা তার বলার প্রয়োজন নেই, এটা আমরা সবাই জানি যে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিগত দিনে in the name of market democracy, market economy, সব কিছু থেকে আমরা তো দূরে সরে গেছি। ক্রমান্বয়ে পুরো ইকোনমিক মডেল অ্যাকচুয়ালি এমন পর্যায়ে গেছে যে এটা জাস্ট টু ইটস এ প্যাট্রোনাইজড ইকোনমি ইন এ ওয়ে। জাস্ট যাদেরকে প্যাট্রোনাইজ করা হবে তারা মার্কেটে থাকবে, যাদেরকে করা যারা পাবে না তারা তাদের জন্য ওই মানে মার্কেটকে আমরা অপারেট করতে দিই না, ইন আদার ওয়ার্ডস। তো আমার মনে হয় প্রথমে আমাদের অফকোর্স এটা তো একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেক্টর আমাদের জন্য, গার্মেন্টস এক্সপোর্ট সেক্টরটা। তা আমাদের মনে হয় সার্বিকভাবে ম্যাক্রো ইকোনমিক ইস্যুগুলো অ্যাড্রেস করা দরকার। আমরা কি ফার্স্ট অফ অল বাংলাদেশের ইকোনমি শুড বি রিক্যালিব্রেটেড, আমাদেরকে রিসেট করতে হবে পুরো ইকোনমিটাকে। We have to ensure level playing field and the market should operate on its own. Major deregulation provision আছে. When I say that major deregulation, I say major deregulation. মানে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশের আপনার ইকোনমি অ্যান্ড এক্সপোর্টের জন্য রেগুলেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল। আমরা মার্কেট ফ্রি মার্কেটের কথা বলে বলে আমরা বিভিন্ন জায়গায় এত বেশি ব্যারিয়ার সৃষ্টি করা হয়েছে ইকোনমিতে। ইকোনমি অ্যাকচুয়ালি মার্কেট ওইভাবে অপারেট করতে পারে নাই। এটা ফিনান্সিয়াল সেক্টর বলেন, আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর বলেন, ট্রেড বলেন, যে ভেরিয়াস ওয়েজ এখানে যে ব্লকেটগুলো সৃষ্টি হয়েছে। তো এর জন্য আমি মনে করি সিরিয়াস প্রথমে ডিরেগুলেট করতে হবে, মার্কেট লিবারালাইজ করতে হবে অ্যান্ড ডিরেগুলেট করতে হবে। এবং আমরা কিছুটা এক্সপোর্ট লেড গ্রোথের কথা বলি, আবার আমাদের প্রোটেকশনিজম এমন জায়গায় চলে আসছে যে কি আসলে ওই এক্সপোর্ট লেডের গ্রোথের যে প্রিন্সিপাল যে চিন্তাগুলো আছে এখান থেকে আমরা সরে গেছি। যে ইম্পোর্ট লিবারালাইজেশন ছাড়া এক্সপোর্ট হবে না আমার মতে। আপনি যদি ইম্পোর্ট লিবারালাইজ না করেন এক্সপোর্ট করার কোনো সুযোগ নেই। এখানে আমাদের এক্সপোর্ট বায়াসের মধ্যে আমরা গার্মেন্টসের নামটা সবসময় উঠে আসছে, যে গার্মেন্টসকে আমরা বন্ডেড ওয়ার হাউস দিয়েছি, ব্যাক টু ব্যাক এলসি করতে দিয়েছি, প্রেফারেন্সিয়াল মার্কেটের গার্মেন্টসের জন্য আমরা অ্যাক্সেসগুলো পেয়েছি। তাহলে ওয়াই গার্মেন্ট একা কেন? ওয়াই নট আদার সেক্টর শুড বি গিভেন দ্য সেম ফেসিলিটিস? তো আমি যদি একই ফেসিলিটিস যদি আজকে আমি মনে করি বাংলাদেশে আর 10টা সেক্টরকে দেওয়া হয়, আই ক্যান নেম দেম, 10টা সেক্টরকে দিলে তারাও যদি বন্ডেড ওয়ার হাউস করতে পারে, তারাও যদি ব্যাক টু ব্যাক এলসি করতে পারে, এবং I can see that it is a matter of comparative advantage. আমার মনে হয় যে প্রেজেন্টেশনে ভেরি রাইটলি বলছে যে আমার এক্সপোর্ট করার জন্য আমার যে সমস্ত র মেটেরিয়াল আনার দরকার, এটা কি আমি ওয়ার্ল্ডের যেখানে বেস্ট পসিবল, যেখান থেকে আমার কোয়ালিটি প্রাইসিং আমাকে সুইট করবে টু মেক ইট টু হ্যাভ এ কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ ওভার আদার্স। এই অপশন যদি না থাকে তাহলে কিন্তু হবে না। আপনি যে কোনো প্রোডাক্ট যদি কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজের আওতায় আপনাকে আনতে হয়, আপনাকে তো ওই সুযোগটা দিতে হবে যে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে, যে কোনো জায়গা থেকে আপনার কোয়ালিটি যেটা দরকার, আপনার যে প্রাইসিং দরকার, সেটা হতে হলে আপনাকে তাকে সেই সুযোগটা দিতে হবে। এবং আপনি তাকে সেখানে যে এক্সপোর্টের জন্য, গার্মেন্টসের জন্য যে সুযোগটা দেওয়া হয়েছে, let's think of gold ornament. আমি কিছুদিন আগে দুবাইতে গিয়েছিলাম and I had discussion with দুবাইয়ের ফরেন মিনিস্টারের সাথে আমি এগুলো আলাপ করছিলাম এই বিষয়ে। তা আমাকেও জিজ্ঞেস করছে, তোমরা বাংলাদেশ থেকে, ইন্ডিয়া থেকে সব গোল্ড আসছে, এখানে জুয়েলারি আসছে, তোমরা বাংলাদেশে why don't you try gold jewelry?
She is so right. কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের গোল্ডের যে গোল্ড স্মিথ যাদের ওয়ার্কম্যানশিপ যাদের আছে এদের কিন্তু অনেকে আমাদের বর্ডার ক্রস করে ওদিকে চলে গেছে, বিকজ দে হ্যাভ ক্রিয়েটেড দ্য মার্কেট দেয়ার। এবং ওরাও কিন্তু গোল্ড তো বানাচ্ছে না, ও তো গোল্ড তো ইম্পোর্ট করে ওরা আবার রিএক্সপোর্ট করতেছে। কিন্তু এই সুযোগটা যদি যেটা আমরা গার্মেন্টসকে দিয়েছি, আমরা গোল্ডে যদি দিতে পারতাম, আই ডোন্ট সি এনি প্রবলেম। কারণ ওরা ব্যাক টু ব্যাক, এখানে একটা প্রবলেম সবসময় চলে আসে। এই সুযোগগুলো যখন আমরা দেওয়ার কথা বলি তখনই বলে তো এখানে তো চুরি হবে, এখানে পিলফারেজ হবে। আরে চুরি তো হবে, চুরি গার্মেন্টস সেক্টরে হয় নাই? গার্মেন্টস সেক্টরকে কাপড় চোপড় গার্মেন্ট ফ্যাক্টরির মালিকরা কি বাজারে বিক্রি করে নাই? তারপরে তো সেক্টর তো উঠে এসেছে। তো এই যে বায়াস আমাদের যে একটা ফিয়ার থাকে যে লিবারালাইজেশন যখন আমরা যেতে চাই, ডিরেগুলেশনে যখন যেতে চাই, এই ফিয়ারগুলো সামনে চলে আসে যে এটা এক্সপ্লয়েট করবে, এখানে চুরি করবে। তো চুরি যদি করতে হয় তো এটা তো গভর্নমেন্টের রেসপন্সিবিলিটি চুরি থামানো। এটার জন্য পলিসি তো বন্ধ থাকতে পারে না, তাই না? তো আমি মনে করি দেয়ার শুড বি টোটাল ইম্পোর্ট লিবারালাইজেশন। এই যে প্রোটেকশনিস্ট, এই রেভিনিউর যে কথাটা প্রেজেন্টেশনে ভেরি রাইটলি বলেছেন, এই কিছু রেভিনিউ কারেকশনের জন্য যে একটা আমাদের যে প্রোটেকশন, যে ট্যারিফের জন্য যে ইম্পোর্ট লিবারালাইজেশন আমরা কিন্তু ফুললি কোনো সময় করতে পারছি না। বারবার এই যে এখান থেকে যে ট্যারিফ আসবে, কারণ আমাদের ট্যাক্স বেস ইজ পুয়ার, সেটা আমরা ক্রিয়েট করতে পারছি না। যেখান থেকে আসলে আসার কথা, কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায় ভিএটিতে, আমরা যাচ্ছি কোথায় সাধারণ মানুষের উপর ট্যাক্স করছি, আমরা ইম্পোর্ট ট্যারিফ করছি। কিন্তু এইগুলোতে কোনো দেশের ইকোনমি থ্রেশহোল্ড ক্রস করতে পারবে না। If we want to cross the threshold, simply deregulation, liberalization of the economy is a must. এবং এইটা ছাড়া আমার মতে কোনো কিছু করা যাবে না। আপনি লিবারালাইজ করেন এবং রেভিনিউ আসতে হলে আপনাকে প্রাইভেট সেক্টর থেকে রেভিনিউ আসতে হবে, ব্যবসা এক্সপানশন থেকে আসতে হবে। ওই রেস্ট্রিক্টেড ওয়েতে আপনি ইম্পোর্ট থেকে ট্যারিফ আনবেন, তারপরে আপনি ভিএটি জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষ থেকে সবসময় কালেকশন করবেন। দিজ আর অল গুড, বাট এর মাধ্যমে কিন্তু কোনো ইকোনমি থ্রেশহোল্ড ক্রস করে আমরা নেক্সট লেভেলে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সো আবার প্রাইমারিলি আমি যেটা ফিল করি, উই শুড গো অল আউট ফর ডিরেগুলেশন, লিবারালাইজেশন অফ দ্য ইকোনমি। এবং এটা ডিরেগুলেশন করলে আপনি যেটা হয়, ইজ অফ ডুইং বিজনেসের যে ইস্যুটা আমরা একদম নিচে চলে গেছি, এখান থেকে উঠে আসতে হলে কিন্তু আপনাকে ডিরেগুলেশন করতে হবে, লিবারালাইজেশন করতে হবে। আদারওয়াইজ ইজ অফ ডুইং বিজনেস ইজ যে স্ট্যাটাস আছে এটা চেঞ্জ হবে না। আমি একটা এক্সাম্পল দিই। আমি যখন কমার্স মিনিস্টার ছিলাম, ওই গার্মেন্টসের ইউডি আছে না, যে ইউটিলাইজেশন, এটা ইপিবিতে ছিল তখন। তো ইপিবিতে থাকলে যা হয়, তো ওখানে ব্যুরোক্রেসি আছে, ওখানে ব্রাইবিং আছে। তো গার্মেন্ট এক্সপোর্টার আমার কাছে এসে বললো তো এটা তো আমাদের সমস্যা হচ্ছে। তখন আমি তাদেরকে বললাম, আমি যদি ইউডিটা এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো থেকে বিজিএমইএকে দিয়ে দেই, can you self-regulate? If you don't, if you can't, then I can't give it to you. But তোমাদের যদি কোনো tactical support লাগে, I can give it to you. So you go back and come back and tell me, তোমরা যদি করতে পারো। ওরা কিছুদিন পরে খসরবে আমরা করতে পারবো। I took it out of EPB and gave it to BJME. Till today it is running successfully. কোনো bureaucracy নাই, কোনো bribing নাই, কিচ্ছু নাই। So we have to take out lot of, আমি যে ডিরেগুলেশনের কথা বলছি এই কারণে, অনেকগুলো যেগুলো সরকার যে কাজগুলো এখন করছে, আমরা এগুলোর অনেক কিছু বের করে এনে আমার মনে হয় ট্রেড বডিকে দিয়ে দিতে হবে আমাদেরকে। এবং ট্রেড বডি শুড সেলফ রেগুলেট, কারণ এটা তাদের ইন্টারেস্টে তাদেরকে করতে হয়, এটা তো কাউকে বলার প্রয়োজন নাই। অনেকগুলো ক্ষেত্রে আমাদেরকে ডিরেগুলেশনের মধ্যে এই কাজগুলো করতে হবে। এবং ডিরেগুলেশনের মাধ্যমে যে চেঞ্জটা আপনি আনবেন, সেটা ইজ অফ ডুইং বিজনেসে একটা বড় পরিবর্তন আসবে। এবং এই যে হ্যারাসমেন্ট, বিজনেস হ্যারাসমেন্ট, এই যে আমাদের ইনভেস্টরের যে কথাগুলো বলে, এর কিন্তু অনেকগুলো চলে যাবে এখান থেকে। আর একটা হচ্ছে এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিদেশিদের যে কনসার্নগুলো আছে, সেই কনসার্নগুলোর মধ্যে যে আমাদের
আমাদের বাংলাদেশের লিগ্যাল ইস্যুগুলো নিয়ে যে প্রশ্ন সবসময় উঠছে, আমাদের এখানে এই যে রেগুলেশনের যে বিষয়গুলো সেগুলো সবসময় উঠছে। আর ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর তো আমাদের যে জায়গায় গেছে, এখান থেকে আমাদেরকে এগেইন যে ডিরেগুলেশনের মধ্যে আপনি যে ওয়ান অফ দ্য থিং দ্য ব্যাংকিং সেক্টরকে আমাদেরকে অ্যাড্রেস করতে হবে, কারণ উইদাউট ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর আমরা এখানে এগুলোর কোনো সুযোগ নেই। এবং ব্যাংকিং সেক্টরে বড় ধরনের রিফর্ম আনতে হবে। স্টক মার্কেট, শেয়ার বাজারে দ্য ব্যাংকিং সেক্টর শুড নট বি দ্য অনলি ওয়ে টু রেইজ ফান্ড। আমরা তো শেয়ার বাজারটা এখানে প্র্যাকটিক্যালি ধ্বংস হয়ে গেছে। আপনি শেয়ার বাজারটা প্রপার এগেইন, এখানে আমি আব্দুল হক সাহেবকে বোধহয় দেখতে পাচ্ছি, শেয়ার বাজারের আমাদের বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে হবে। এবং এর মাধ্যমে যে কোম্পানিগুলো যে ফান্ড রেইজ করতে পারে, একটা ফিক্সড কস্টে ইন্টারেস্ট রেট দিয়ে একটা ফান্ড রেইজ করে একটা জিনিস, আপনি মার্কেটে গিয়ে ফান্ড রেইজ করে আপনার ইনভেস্টমেন্টের রিটার্নের উপর আপনার ডিভিডেন্ডের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে নিয়ে আসা, এটা কিন্তু অনেক বড় ব্যাপার। এটা কিন্তু বিশাল মার্কেট, আমরা যেখান থেকে আমরা ফান্ড রেইজ করতে পারছি না। বিদেশি পোর্টফোলিও ইনভেস্টর আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে বাংলাদেশে যাওয়ার সুযোগ আছে কিনা। এই যে তারা কিন্তু এই যে কি বলে ওটাকে, কি ফান্ড বলে, ওই ফ্রন্টিয়ার ফান্ড, ফ্রন্টিয়ার, যে যেখানে রিস্ক বেশি থাকতেছে বাট রিটার্ন অনেক বেশি হাই থাকে, বাট দেয়ার আর পোর্টফোলিওস উইলিং টু কাম। ওরা বলে আমি বেশি রিস্ক নিয়েও বাংলাদেশের ইনভেস্টমেন্ট করতে রাজি আছি, বিকজ আমার রিটার্ন অনেক বেশি হবে, বিকজ দে স্প্রেড ইট আউট। তারা সেফ জোনে থাকে এখানে ইত্যাদি। তো সেই জায়গাটা বাংলাদেশ অন্তত মার্কেট তো অপারেট করতে হবে, এটা তো সাম ক্রেডিবিলিটি, ট্রান্সপারেন্সি থাকতে হবে। সেটা যদি আমরা করতে পারি, আমরা থ্রু দ্যাট, বিদেশিরা কিন্তু এখানে যখন আসে তারা অলসো নট অনলি লুক এট দ্য ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর, ব্যাংকিং সেক্টর না, তারা কিন্তু স্টক মার্কেটের দিকে দেখে, তারা আলটিমেটলি কিন্তু চায় এখানে ইনভেস্টমেন্ট করে সাকসেসফুল হয়ে অনেকে কিন্তু এক্সিট নিতে চায়। ইউসি, তারা কিন্তু বাংলাদেশে ইনভেস্ট করে, বাংলাদেশ থেকে ফান্ড রেইজ করে শেয়ার ভ্যালু একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে they want to take exit with big profit, they want to leave, but the business stays in Bangladesh. বাংলাদেশে ইনভেস্টররাও একটা সুযোগ পাচ্ছে মার্কেটের যুগের জন্য, তার ইনভেস্ট করার জন্য। সো অনলি ব্যাংকের ডেপোজিটের মাধ্যমে তো আমাদের সাধারণ মধ্যবিত্ত যারা আছে তাদের আয়, এখান থেকে আমাদের শেয়ার বাজারটা যদি আমরা করতে পারি। সো দেয়ার আর মেনি ওয়েজ, বাট ওভারঅল আমাকে যেতে হচ্ছে, সরি, বাট আমার পার্সোনালি আমরা যেটা চিন্তা করছি বিএনপির পক্ষ থেকে, আই ক্যান ক্যাটাগরিক্যালি টেল ইউ, উই আর গোয়িং টু গো ফর সিরিয়াস ডিরেগুলেশন, সিরিয়াস লিবারালাইজেশন, এবং দ্য গভর্নমেন্টের রোল আমরা কমিয়ে আনবো। ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে, ইকোনমির ক্ষেত্রে আমরা গভর্নমেন্টের রোল কমিয়ে আনবো, অ্যাবসলিউটলি। আর আমি একটা এগ্রি করতেছি যে আমাদের নেগোশিয়েটিং ক্যাপাসিটি বাড়াতে হবে। দিস ইজ হোয়াট ইজ অ্যাবসেন্ট। আমাদের ইনস্টিটিউশনাল ক্যাপাসিটি বাড়াতে হবে। এক্সপোর্ট ট্রেড ইনস্টিটিউট, যেটা অনেক দেশে আছে, যেটা এক্সপোর্টের জন্য আমাদের যারা মিশনে যায়, আমাদের ফরেন মিশনে যারা যায়, যে অ্যাজ এ কমার্শিয়াল অ্যাটাশে, নান অফ দেম আর ট্রেন প্রপারলি। এবং বিলিভ মি, এরকম একটা ইনস্টিটিউট করা দরকার, তারা যাবে, অ্যাম্বাসাডাররা শুড গো। এখন আর ডিপ্লোমেসি কিছু নাই, ইটস অল ডিপ্লোমেসি ইজ অল অ্যাবাউট বিজনেস অ্যান্ড ট্রানজ্যাকশন, অ্যান্ড আওয়ার ডিপ্লোমেট should concentrate more on our economic issues than the diplomacy. So আমাদের মনে হয় we should go for an institute that will train all of them, and they will do the research and capacity building for negotiation through such institute. International institute আমাদের করা উচিত, we should restore, I think it's there, but এটা কিছু করা হয় নাই। এবং এটার জন্য ফান্ডের কোনো, there is no shortage of fund for these things. এখানে ফান্ডিং করার জন্য অনেকেই আছে, তারা করতে চাচ্ছে। আমি থাকতে €5 মিলিয়ন ওরা এন্ডাওমেন্ট কমিট করেছিল, বাট লেটার অন ইট ডিড নট হ্যাপেন, যেহেতু দেয়ার ওয়াজ এ চেঞ্জ অফ গভর্নমেন্ট। তো সুতরাং উইল সিক ইউর সাপোর্ট, বিজনেস কমিউনিটিস, থিঙ্ক ট্যাঙ্কের সাপোর্ট আমরা চাই, দ্যাট উইল ডেফিনেটলি
যদি বাংলাদেশের ইকোনমিক যে রিক্যালিব্রেট, যে রিসেট যদি করতে হয়, the first thing is to go for deregulation and liberalization of the economy. তখন দেশে কনফিডেন্স বাড়বে, বিদেশিদের কনফিডেন্স বাড়বে, এবং দ্যাট ইজ দ্য অনলি ওয়ে টু গো ফরওয়ার্ড। আপনি টুকটাক ছোটোখাটো এইসব পিস মিল রিফর্ম করে কোনো কাজ হবে না। ইউ হ্যাভ টু কাম ফ্রম দ্য রাইট ফ্রম দ্য ম্যাক্রো, টোটাল ডিরেগুলেশন অ্যান্ড দেন স্টেপ বাই স্টেপ যেখানে যা দেওয়ার। আমি যেটা আবারও বলছি যে আমাদের এই ডিরেগুলেশনের জন্য বাংলাদেশের অনেক লোক, আমি বলি যে ইয়ে কী বলে ওই ইয়ে আমাদের লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং একটা সেক্টর আছে, আই হ্যাড লট অফ ইন্টারেস্ট। আমি নিজে ভিজিট করেছি ওই যে আমাদের ওল্ড ঢাকাতে যেখানে এগুলো হয়। বিলিভ মি, সাচ স্কিল দে হ্যাভ, এন্টারপ্রেনারশিপ দে হ্যাভ, কিন্তু এদেরকে ট্রেডেবল গুডস ফর এক্সপোর্ট আমরা করতে পারিনি। ওরা যেখানে আছে ওখানে রয়ে গেছে, এবং ওই মার্কেটটা এখন বরঞ্চ শ্রিঙ্ক করে যাচ্ছে। আমরা এগুলোকে ট্রেডেবল ইন্টারন্যাশনাল গুডসে নিয়ে যেতে পারি, গুডস অ্যান্ড প্রোডাক্টসে। অ্যান্ড লাস্টলি আইসিটি সেক্টরে আমাদের হিউজ সম্ভাবনা, বিশাল সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। আমাদের লক্ষ লক্ষ কিন্তু ইয়াং ছেলেমেয়েরা কিন্তু জড়িত হয়ে গেছে আইসিটি সেক্টরকে, আমরা কিন্তু এটাকে চ্যানেলাইজ করতে পারি নাই। টু স্টার্ট উইথ দি আপনার বিজনেস প্রমোশনের জন্য আজকাল যেভাবে এইসব হাউসগুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে, এগুলোকে আমরা কি বলি, হ্যাঁ, ওই টেলিফোনে ই কমার্সের জন্য বিপিও, হ্যাঁ, যে চ্যাট, যে বিদেশি ইয়েগুলো কি বলে চ্যাটস অ্যান্ড ফ্রিল্যান্সিং তো আছে না, আরে কল সেন্টার, সরি বয়স হয়ে গেছে এখন। না, কল সেন্টার অ্যান্ড চ্যাটস। আমি তো এখন দেখতেছি যে চ্যাটসের উপরে যদি ভালো ইংরেজি নাও বলতে পারে, যদি চ্যাট করতে পারে, হিউজ সম্ভাবনা। এটা কিন্তু বাংলাদেশে আমাদের এইগুলো কিছু, আমাদের ইয়াং ছেলে মেয়েদেরকে আমরা এখানে ইনভলভ করতে হবে, কল সেন্টার ইনভলভ করতে হবে। বিশাল মার্কেট, আমাদের পাশের দেশে এগুলো করছে না, এগুলো হচ্ছে তো। তো বাংলাদেশে আছে বিশাল মার্কেট, কিন্তু আমরা তো এখনো প্যাপেল ওপেন করতে পারছি না। আই ডোন্ট সি ওয়াই নট, হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম উইথ দ্যাট? আমরা তো অলরেডি বিএনপির আমাদের ইয়েতে প্রোগ্রামে বলেছি উইল ওপেন প্যাপেল, উইল ওপেন ইট। এবং এই যে ট্রানজ্যাকশন, ওরা যে বাইরের থেকে যে ওদের রেমিটেন্সটা আসে বাইরের থেকে, দিস ইজ ইস্যু ফর দেম। যে ছেলেমেয়েরা যারা করতেছে, আমাদের ইয়াং ছেলেমেয়েরা, তারা কিন্তু করতেছে, ওই ফান্ড আসা, এটা রেকর্ড করা, এগুলো এটা আর একটা বিশাল প্রবলেম। পেপ্যাল নাই, তারপরে এগুলো ফ্লো অফ ফান্ড মাস্ট বি অলসো ইজি, মেড ইজি। আমরা যদি ফান্ড ফ্লো যদি ইজি করতে না পারি, ওই ভয়ে কত টাকা বাংলাদেশ থেকে চলে যাবে, এইটা এত বেশি ওই ট্যাক্সের মতো হয়েছে, ইম্পোর্ট ট্যারিফের মতো। ওই ট্যারিফ না আসলে তো আমার ইকোনমি ধ্বংস হয়ে যাবে। ওই বাংলাদেশের ওই ফান্ড ফ্লোতে আমরা একটা প্রবলেম, যে বাংলাদেশ থেকে টাকা নিয়ে যাবে, তো টাকা কি নিয়ে যায় নাই? টাকা তো নিয়ে গেছে ঠিকই, বিকজ আমরা ট্রান্সপারেন্সি রাখি নাই, আমরা ওপেননেস রাখি নাই, আমরা লিবারালাইজ করতে পারি নাই, টাকা নিয়ে গেছে অন্য পথে। আমি যদি এটা ওপেন করে দিই, ইটস ট্রান্সপারেন্ট, টাকা আসবে, টাকা যাবে, দ্যাট ইজ হাউ ইকোনমি পারফর্মস। এগুলো তো আমাদের বুঝতে হবে। ওই রেস্ট্রিকশন দিয়ে বন্ধ করে কোনো টাকা বন্ধ করে দেয়, ওয়াটার উইল ফাইন্ড ইটস ওন লেভেল, ইট ক্যান নেভার স্টপ দিস থিং। So better open up the economy, open up the market, deregulate, liberalize the economy. That is the answer. Thank you. ধন্যবাদ কৌশল ভাই, ধন্যবাদ। আপনি অনেকগুলো কমিটমেন্ট করলেন, এটা আমরা খুব আশ্বস্ত বোধ করছি। আমাদের টাস্ক ফোর্সের সাথে আপনার সাথে কোনো দ্বিমত নাই, এবং আশা করি সেগুলো আপনারা পরবর্তীতে কোনো সুযোগ পেলে এই কাজগুলো এগিয়ে নিতে পারবেন। তবে ইকোনমিক ডিপ্লোমেসির কথা আপনি বলেছেন, এটা আমাদের টাস্ক ফোর্সে আমরা হাইলাইট করেছি। এবং ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি মানে যে শুধু অ্যাম্বাসেডার, ভালো অ্যাম্বাসেডার বা এখন এমবেসিতে আমরা কিছু মানুষজনকে পাঠালাম, সেটাও শুধু নয়, আমাদের কিছু সফট কিছু পাওয়ার ডেভেলপ করা দরকার। আমাদের একটা ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজে কোনো টেলিভিশন ব্রডকাস্ট নাই। আমরা আমাদের মতামতগুলো, আমাদের ইন্টারেস্টগুলো কীভাবে আমরা
পৃথিবীর কাছে নিয়ে যাব, এই বিষয়ে আমাদের চিন্তাভাবনা খুব বেশি নাই। তারপর আমাদের যে আপনি যে বলছেন বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং বা ইন্টারনেট রিলেটেড যে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমটা এখনো গিয়ার্ড আপ না সেই অর্থে। সো ওই জায়গায় আমাদের অ্যাটেনশন লাগবে এবং স্কিলস তৈরি করতে হবে ওগুলো। দ্যাটস রাইট। আর ওই কোঅর্ডিনেশনের বিষয়টা, এটা একটা মানে সবখান থেকে অভিযোগটা এসেছে, কোঅর্ডিনেশন নাই। এবং আমাদের ওই যে ওভার রেগুলেশন, ডিরেগুলেশন ইজ ভেরি ভেরি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। আমরা বিদেশিদের কাছ থেকে শুনেছি যে এফডিআই ওনারা আনতে চান, অনেকে খুবই আগ্রহী, কিন্তু এইসব কারণে আনতে পারেন না। যাই হোক, আপনি যাওয়ার আগে আপনার কাছে প্রফেসর মানসুবান দুটো প্রশ্ন করতে চাচ্ছেন, ওনাকে এই সুযোগটা দেয়। Hello, Kustu. Since you're about to leave, I want to put some questions to you. You see, one in a way is also a warning, because all that you have said here today in your present capacity, if you return to this platform in another capacity, when you are making policy, we may remind you about what you said today, and to find out whether in your capacity you are in a position to carry out what you have been committed today. The second issue arising out of that is to give you a very concrete proposition. Now, you have talked about liberalization. This was one of the issues raised in the presentation by Razak. You are also a businessman. Would you, in fact, support at that time reducing significantly duties on steel and cement, as would be implied by the propositions over here? You have got a very big steel industry. You have got a very big cement industry. You have got a very big construction industry dependent on cement. These are the sort of issues in which you have got both big interests and big commercial and political lobbies, which in fact have been the main influence in guiding protectionist policies. When you are, as a political policymaker, when you are asked to take a position, how would you react? I would pass this also on to Akhtar. I mean, you are going to speak here, and you are the CEO of Unilever, which is one of our biggest domestic conglomerates. Would you support serious import liberalization where all your domestic manufacturers from Unilever would have to compete in an open market with low tariffs? I know you also import at high tariffs Unilever products from India, and so therefore you have got an ambiguous position on this. But if you are to deal with an open and unprotected market, how would your domestic products fare under such circumstances? Thank you, Rambai. I think you can hold me responsible for what I'm saying today. Of course, I'm not just saying on my own this today. I think we have, in the party, we have had a serious discussion. We had a serious debate, rather heated debate on some of the issues. And this is the final decision that our economic policy is going to reflect in the future. Hopefully you'll see it. And in our reform programs, in our manifesto, we will also come out with this sort of economic policy. And that will reflect what I'm saying today. That's for sure. And secondly, what you have said, I think steel and cement, that there should be, I mean, for the investors, for the consumers, for all the stakeholders, your policy should be stable. Your policy should give a right signal to all quarters. So I think the fundamental of any economics is the competitive advantage. You have to stick to that. If any product has a competitive advantage, whether by importing, whether by local resources, whether by regional resources, procurement from the region, that industry can survive. That industry, in the true sense, is sustainable. Or else, giving the protection to the extent that will distort the market, which will impact on the consumers, because consumers, at the end of the day, if they
they are to create a market, you have to make sure the consumer's concern has to be taken into account. In our policy, we are always thinking of business, business, business. It's fine, but business is all about the consumers. I mean, so any product that has the comparative advantage, I think that should be given. They will automatically come into the market. But you stick to your policy of comparative advantage. Be it if the foreign investors come here, they can make use of Bangladesh's comparative advantage. So be it. I mean, that's the whole idea of economic openness and a market if you believe in it. If you believe in it, then stick to it. Then don't get mixed up. And from time to time, for the revenue concern, from the time to time protection is concerned, if you change and shift your policy, then the market, then you're sending the wrong signal to everybody, all stakeholders. Because they are not just the producers, they are suppliers. They ought to know what Bangladesh policy is. The supply sources around the world, like on the leather. There are suppliers of leather also, who can supply good leather that Bangladesh producers need, and in turn they make the product, the product which is acceptable internationally. So that is not there, you see, that is another problem. In the case of garments, they have the option. They can procure from anywhere. So because of that, the government has the upper hand, you see, because they have the option of importing from anywhere, be it cotton, be it fabric, be it dyeing, whatever. They have the option of it. So these options should be open to all sectors. Once you can do that, you'll find, and also the requirement of your funding also reduces. What bonded warehouse does to the liquidity of a company. The bonded warehouse, he is not paying any duty. You see, back-to-back LC, he's not having to pay the margin of the LC. So they are the middle-class people, the educated middle-class people came into garment business. That's how they did. Because the capital investment was not that high. And they do not have to go for larger investment. They could afford it. They started small, and they grew, and they grew, and they have today, some of them have turned so big. So I think the fundamentally said, to answer your question, I'll depend, your policy should depend purely on whether the product has the comparative advantage. If there is a diamond cutting industry today in Bangladesh, which some people started, but we did not allow them because we did not give them the life facilities like the garments. So I said, why not? I had an argument with this. I said, why not? If the garment has the back-to-back LC, if the garment has the bonded warehouse, why not the diamond? What is our neighbors doing? You see? Same with the gold. I mean, I can name dozens of industries which will come up, I'm sure, once you liberalize. Once you liberalize, a lot of industries. Like anything to do with the sewing. We have the strength of sewing. Anything that's to do with the stuffed toys, the luggage industries, a lot of them. You just liberalize them. You allow them to bring all the raw materials, be it leather, be it PVC, the buckles, and all the ones. They can import the best products from all over the world, and they can meet the market, international market. What is the problem? But you have to liberalize. So I think that is the answer to going forward. We have to do that. I know it is going to be a painful reform. It is going to be a difficult reform. There will be a lot of resistance, and knowing fully well I'm saying this. That we have to get over it. Bangladesh can't afford not doing it. Can't afford not doing it. Thank you. Thank you. Thank you, Amir Khosrow.
Actually, the point that he made last at the very end is extremely important, because for many, many years now, decades, last 50 years, we have ignored certain basic reforms. And of course, we were kind of fooled by the growth rates and the apparent development trajectory that we seem to be on, which seemed to be irreversible. And we didn't really take on the issue of reforms very seriously. Anyway, I think we should move on. We are running fairly late, because it started late also. But I think we would like to now go to our distinguished discussants. I'd like to open with Professor Mustafizur Rahman, Distinguished Fellow, CPD. Thank you, Murshid Bhai. Good morning. In fact, I wanted to discuss on the two excellent presentations, but I have been provoked by this discourse on import liberalization. But I think in one way, what Salim and Razak have presented, the presentations are also related to the debate that we had just heard. I think we should remember that if you take two countries most liberalized in the world, Haiti and Singapore, was one of the most poor countries and one of the richest countries. Okay, so is it an issue of import liberalization, or is it an issue of state power, state capacity to implement its policies? You see, there is a very good book by 𝐓𝐚𝐬𝐤, the Cambridge University professor. It's called Kicking the Ladder. So developed countries have developed by pursuing industrial policies, protectionist policies when it suited them. And now that we are now in the process of development, we are now asked to liberalize, etc. So I think that there is a place for industrial policies. What we need is, as Razak and Salim have said, has to be a coordination. Let us take ready-made garments. What are the import duties that they face? There is a table in Razak's paper. You know, average import duties on ready-made garments in USA is 18%. In Canada, it is 15%. In UK and EU, it is 12%, 11.6%. So that's the protectionist regime that we are facing. It doesn't help me that the average tariff rate in USA is 3%, in EU it is 2%. I don't export submarine. I don't export nuclear reactors. I export ready-made garments. For me, the protectionist regime that they are pursuing is for the ready-made garments export. The tariffs, they are there. And after LDC graduation, we will be facing those tariffs. So I don't think that import liberalization is the way to go forward. There has to be industrial policies with certain measures to protect our industries which need some policy space. Not that it will be until Qiyamah. It has to be time bound. Okay. I think what we should put emphasis on is institutional capacities. There I agree that the focus should be on institutional. Our Export Processing Bureau, suddenly after 5 decades, they found out that they were not calculating our exports in the right way. So from $52 billion, it came down to $44 billion. Enforce accountability over there. Do you know there is an office called DEDO? Duty Exemption and Duty Drawback Office. Those who don't enjoy bonded warehouse facilities, they are supposed to get the duties that they have paid at the border when they were importing raw materials. When they are exporting, by using the raw materials, they will get the duties that they have paid. Is it working? Doesn't work. So when we talk about anti-export bias, if you can make those type of institutions work, then obviously, you can create the environment conducive for the exporters. So there will not be anti-export bias. So institutions, how many years it has taken for our, effluent treatment plant in Savar? Over the last 12 years, we are hearing that ETP, 100 crore taka investment in an ETP.
and we are talking about thousands and thousands of crore taka of industry. We couldn't establish the ETP, okay? In the API, the active pharmaceutical ingredients park that we are establishing in Munshiganj, Gajaria, we haven't been able to activate it over the last 15 years because we haven't been able to establish an ETP over there. So I think that, yes, as I said, certainly some import liberalization will have to be there. And after the LDC graduation, those regulatory duties, advanced income tax, advanced VAT, etc., we will not be allowed, in fact. So, of course, we will have to do that. But when we talk about, import liberalization, etc., what is happening with the US policies? During Trump 1.0, 25% duties were imposed on Chinese import. Those were continued during Biden, and now plus 10%. Where is the liberalization? China has now gone to the WTO. WTO's main, it is one of the very few international institutions which has the capacity to sanction. And the jewel in the crown is the dispute settlement body. The US has paralyzed it because they are not allowing any appointment to the appellate panel. So I don't think the world is an ideal place. And we have to navigate a lot of difficulties. We have to keep those also in mind. If all the world was liberalizing, I don't have any problem with that. But it's not like that. So there, I think industrial policies for us is important. Their FDI policy is important. Obviously, we need to have intra-RMG diversification. We need to have beyond the RMG diversification. No one can argue with that. The policies will need to be there in order to support those industries. If you have paralyzed institutions, we cannot support those industries. LDC graduation. Obviously, previously I used to say that we have triple identity. We are an LDC, we are a graduating LDC, and we are a future developing country. Now, it's only one, future developing country. Because we are seeing that LDC, we cannot defer. I think it will not be possible. As graduating LDCs, we were wanting to have some support towards smooth graduation. We have seen in the WTO ministerial meeting in Abu Dhabi, 13th, which happened a year back, we have seen that they haven't allowed any type of support to the graduating LDCs. We are asking for, well, we will graduate, but give us for 3 years or 4 years the preferences that we are enjoying. No support, particularly from the developed countries, you see. So I think the only support that we get is we will not take you to the WTO dispute settlement body for 3 years. That's the only decision that was taken. So we will have to, realize that we will be graduating, and we should prepare. And Razak, who has also authored the smooth graduation strategy, very good, recommendations over there. But one point that I would like also to mention that Razak mentioned about GSP Plus. Not only that, under the current GSP, the ready-made garments is not, will not be eligible. But also the rules of origin in the GSP Plus is double conversion. So we will not be able to enjoy duty-free just by importing fabrics. We will have to produce also fabrics in our country so that we can comply with the double conversion. So backward linkage industry. So how do you establish backward linkage industry without industrial policy and support to the industry? So I'd like to just mention and say that yes, now that we are preparing for the LDC graduation, and we will have to make a transition from preference-driven competitiveness to skills and productivity-driven competitiveness, it will not come automatically. If we look at technological embeddedness of our exports, I was looking at some of the data. In 2010, Bangladesh's medium to high technological embeddedness of our export was 1%, Vietnam's was 5%.
In 2022, Bangladesh is 1%, Vietnam is 45%. And if you look at Vietnam, 52 free trade agreements, comprehensive economic partnership agreements, various types of economic and technical cooperation agreements, etc. Bangladesh only, as Razak rightly mentioned, only Bhutan, with which our bilateral trade is maybe $30 million. So from that perspective, the negotiations that we are having with Japan is so important because it will be a marker and a milestone if you can successfully navigate that. But there, it is very challenging, obviously, with a country like Japan. Can we, I don't know, Abid is here, he's participating in the discussions, whether we can have a two-track liberalization policy. That will depend on how we negotiate, etc. It is very difficult to negotiate on a reciprocity basis with a country like Japan. But we have seen when ASEAN FTA was being negotiated, there was a separate track. It was called 𝐶MLV track, the second track, which was Cambodia, Myanmar, Laos, PDR, Vietnam. So they had a second track for them, slow liberalization. So I don't know, and I fully agree, and 𝐒𝐭𝐫 also mentioned that we do need negotiating capacity. There has to be a separate cell, I think it can be in the Ministry of Commerce also. At one point of time, we argued for WTO cell in the Ministry of Commerce. I think it has been proven to be correct that it has served its purpose. We can also have that type of thing because as we go forward, we will have to sign various type of, these type of deals with our partner countries in order to ensure that we have a market access, we can attract FDI. So all these will require government capacity. So I end where I began. Institutional capacity of the government will become critically important. Let us keep that in mind. That is the necessary factor. And then you liberalize to what extent the economy needs are, and that is the sufficient factor. Thank you very much. Thank you, Mustafiz. মুস্তাফিজের কাছ থেকে আমরা আরো অনেক বিস্তারিত শুনলাম যে আসলে আমাদের যে বাস্তবতা সেটা আরো অনেক বেশি জটিল। শুধু ডিরেগুলেশন করলাম এটা অবভিয়াসলি যথেষ্ট না, আমাদের অনেক ধরনের প্রিপেয়ার্ডনেস লাগবে, শুধু যে এলডিসির জন্য তা নয়। আমাদের আসলে এখন তো যেহেতু ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক অর্ডার ইজ ইন ফ্লাক্স, এটা তো কোন দিকে যাচ্ছে সেটাও আমরা ঠিকমতো জানি না। কাজেই আমাদের আসলে কোনো নীতি গ্রহণ করার আগে আমাদের গ্লোবাল যে অর্থনৈতিক যে অবস্থা এটা পর্যবেক্ষণ করতে হবে নিবিড়ভাবে, এবং আমাদের যে জাতীয় ক্যাপাসিটি আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে নেগোশিয়েট করা, যেটা এফটিএ হোক বা WTOর সাথে যে দেন দরবার করার যদি কোনো বিষয় থাকে, এগুলো কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল। অ্যান্ড এটা একটা বিপদ হচ্ছে যে আমরা ঢালাওভাবে লিবারালাইজ করে দিলাম, এক্সপোর্ট আসলো, যদি ডাম্পিং হয় আমাদের তখন তেমন কিছু করার থাকে না। তো আমরা আসলে আমাদের যেহেতু সময়েরও অভাব, আমরা আমাদের পরবর্তী আলোচকের কাছে চলে যাই। আমার মনে হয় আমাদের এখানে যে নামটি এসেছে, আমৃতা ইসলাম, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর পিকার্ড বাংলাদেশ। Assalamualaikum. Good morning. I'm Amrita Makin Islam. I'm the Deputy Managing Director of Picard Bangladesh Limited, and I represent the footwear and leather goods sector of this country. So it is very heartening to see this discussion being focused on export diversification. And the story for export diversification for this country is very old, and someone might even say it right. But it is important to see what we have done. Because right now there is the talk of recalibrating the economy and the growths that we have done. When we talk about export diversification, we have to say, like, have we actually put our money where our mouth is? We talk about our tannery sector, we talk about the disparities in export-led growth. So one of the things that we always say, RMG is the jewel in our crown for exports, and nobody is going to dispute that. But when we talk about export diversification for a country like Bangladesh, it is very, very important to look at other sectors as well, which generates a lot of employment, and in light of Trump 2.0, holds a lot of possibilities for this country.
One of the things when we talk about, and I thank Mr. Raihan and Mr. Razak for bringing this up, that exports do not get an even platform. Many of the issues were highlighted. Let me just point out one. There is a term called FOC, which applies only to the garment sector of Bangladesh, whereby you can import in raw materials, add our local value, our local labor, and then export them out. This is a very unique opportunity, and this should be applicable for all sectors, because sectors such as, I can speak about my sectors, and a lot of brands are interested to move out their manufacturing from countries like Cambodia and China, and because they have nominated suppliers where they buy from. You bring in the raw materials, you transform, you add your labor, you add your margin, and you export. This is a win-win factor for everyone. This creates jobs, this creates value addition, but unfortunately, other export sectors in our country are not privy to this privilege. On top of that, Honorable Mr. 𝐓𝐚𝐬𝐤 also mentioned something that he had regularized during his tenure, the utilization permit which used to reside with BIDA. Now, BGMEA is able to do it. From our association, we have been trying to get this permit to come to our association, because essentially what this permit does is allows exporters to set the value of the goods that they have imported and to set about the level of value addition that has been done to the product. With all due respect, this is something, especially in terms of the products that we manufacture. আমি একজন ব্যাগ ম্যানুফ্যাকচারার, তো আমার ব্যাগের মধ্যে আমি কি কি জিনিস আমি ব্যবহার করেছি এবং সেটাতে ভ্যালু এডিশন এবং ভ্যালু ট্রান্সফরমেশনটা আমি কিভাবে করেছি, এটা তো আমার অ্যাসোসিয়েশনই সবচেয়ে ভালো জানবে এবং বুঝবে। So this talk about deregulating the economy is very interesting from an export diversification and an exporter perspective, because once again, the dialogue and with the state of the world economy is Bangladesh is the only country which holds the capacity to manufacture. We are in this unique position where we have this human capital of our young labor force. And if we do not make use of the economic opportunities that the world market is offering us, if we don't get on the boat and if we are not able to capitalize on this now, I'm afraid that we will never be able to harness this opportunity. So one of the main things for export diversification is the localization of the supply chain. In terms of the sector that I represent, we are heavily import dependent for materials like zips, shoelaces, soles, lasts, inner soles, hardware, and so on. These industries are keen to move out of China and to manufacture in Bangladesh. But in order to do that, they need to have that climate. We talk about FDI. FDI is ready to move into Bangladesh, but are we providing the fertile sowing grounds that FDI needs in order to flourish? So in terms of recalibrating and in terms of thinking of what can be done, these value-added industries, which are already operating in Bangladesh, we should be providing them. For example, when the EPZs were established in this country, there was a provision for a 10-year tax holiday. If these things are relooked at and provided to targeted FDIs and to targeted industries which are currently doing business with Bangladesh, this will add to our local value addition. This will generate employment, and this will create the story for export diversification to be amplified throughout the economy. Another thing that can be done in order to support this country and in order to continue to add to the story of export diversification is relooking at our bonded warehouse facility. The bonded warehouse facility that is currently existing in Bangladesh, the whole mechanism is a little bit outdated, because bonded warehouse facility is used by quite a selective few factories, and it entails us to import raw materials duty-free into the market, but it doesn't provide support to SMEs of the country. One of the things that we always talk about is providing one thing that Dr. Razak stressed on, is how do we encourage our local producers to make
good quality products, both for the local market and then for the export market as well. But when you do not have access to good quality raw materials, how are you supposed to do the value addition and the transformation? The bonded warehouse facility that is in place in Bangladesh can be looked at in two different ways. One is we can establish a common bond facility. This is a method which is already in place in countries like Vietnam and India. The other one is something that we always propose. If we can have a flat rate of taxation, 1%, we pay in, there's not going to be any revenue for pilferage, and then in this way, everyone has access to the raw material. We are creating barriers to trade and barriers to our export for ourselves, and we are not creating opportunities for our SMEs to grow and develop. In terms of export diversification, where Bangladesh falls a lot behind is due to our logistics and because our speed to market is very, very poor. So one of the things in light of LDC graduation that I would strongly emphasize on is to continue the policy support for the industries. Export subsidies get a very bad reputation, but till we are able to fix the problems that are pertinent to the country, our industries are not competitive. And we are not looking at things which are beyond that. For example, India has launched out a performance-related scheme. So these are all subsidies, but by a different name. Till we graduate after we should be looking at continuing these policy supports because our diversified industries are not getting that boost that we need. We need to be competitive in the world market. We need to be able to carry this forward, and we need to be able to get on this journey because an LDC graduation is going to put a lot of focus on our country. We need to become a more matured economy, which is not dependent on a single product. So, thank you. Thank you very much. Well, we will be listening to Salim and Razak's comments on those points, particularly the fact that you're basically asking for the same benefits that the RMG is getting, and plus a few more. I think some of us are in agreement with that, but not perhaps all of us. So we will need to talk about that. So let's move to the next speaker, and that should be Mr. Abdullah Al-Raqib, Managing Director, Team Group. Thank you. Thank you, CPD, for giving me this opportunity to speak on this platform. And I can remember that like 2 months back, there was a similar program here on CPD's unveiling the report, and Dr. Muazzam was the keynote speaker. And the concept was on that audience that immediate $5 billion is shifting to India. And I was being questioned that how is my confidence? I said that's a rumor, do not listen to it. Because our DNA is distinctly different than what Indians can do. The capacity and capabilities are significantly different. And we still have our opportunities to mine. And I'm a bit upset to hear our advisors' remarks that profitabilities are marginalized and potentialities are almost not necessarily happen. But I must say these are misconceptions. The RMG, I must thank, first of all, Dr. Razak and Salim for a beautiful presentation, and I don't have to repeat those. Thank you very much. And I just want that these things should be heard from the desk, and they should be implemented. First of all, we talk about having efficiencies, and we say that the productivity versus wage curve is not really balanced, and we are far behind than the efficiency. Efficiency is just not about the worker swing capacity. Efficiency is everywhere. We talk about energy efficiency. I must say that the government is struggling to decide how much subsidy they should give to power sector to have that cost of power balanced. But talk about having energy saved. I was talking to a session in Shreda.
I must say that SHREDA should certify at least 5,000 more certified engineers to go and audit each of the facility to reduce the consumption of the power. We throw our dollar. You know, we earn so expensive dollars and we throw our dollars because it's not been audited properly from the government. So we talk about raising capacity and capabilities of the government's regulators. And I must say that 𝐓𝐚𝐬𝐤 was telling the raising capacity of the government, and I think Dr. Razak also mentioned, we have zero capacities in the government side. Talk about cost of power. Instead of thinking how do you have the efficiency, energy efficiencies up, I must say that we can invite you to all those certified LEED platinum factories where we are actually practicing those. How do we operate 35 to 40% less power with less power and we are consuming less? Why don't we go and implement all this to other industries whereby the total capacities and total cost of power get less? Now, instead of doing that, instead of emphasizing to grow more engineers who can audit and who can reduce the ultimate consumption of dollars to this, not necessarily need to subsidize, you can actually do the other way. We are raising the cost of power. That's not a solution. We have to reduce the wastage. Talk about management efficiency, talk about all the efficiencies. It's just not about workers' efficiency. Cost of power and cost of labor. I must say that cost of labor is going up, but the productivity versus wage balance curve is not balanced. What is the root cause? The root cause is we do not have proper representation of labor. The labor leaders, we talk about labor ministry. Do labor ministry have enough capacity to make sure that the labor leaders are being trained out? We talk about rights. Do we talk about responsibilities? No. So the capacity of the government to raise the efficiency of the labor will need to be focused. We think about, okay, cost of power is going up, cost of labor is going up. That means labor-intensive industry is going to be less interested. No, this is wrong. When we met immediately after the revolution happened, when we met chief advisor, we have submitted a paper. There we mention even month by month that from 48 billion to 80 billion, how many months we need subject to what are the areas we should get the support. A policy can make sure that the product, we talk about fiber diversification, we talk about product diversification, we talk about market diversification. Definitely the incentive have to be redesigned to have those motivation up for those investor. Either we talk about, forget about foreign investor, we talk about local investor. We are not getting interest to have that motivation on. We talk about WTOs are coming, we talk about giving pressure to withdraw incentive, but we have to focus on our issues. We don't have to think about WTO more than we talk about our existing economy. The dependency of this economy on RMG is huge. We cannot simply ignore it. We really need to think about it, that how do we reorganize or redesign the assistance before we talk about withdrawing it. India has graduated long back, 13 years back, but they are still assisting. Not necessarily you have to say cash incentive. Go and redesign it. Take a time, and then by this time, we also have a direction. We have a parallel discussion. We should consistently, continuously keep the trust on these resilient entrepreneurs that they will turn around this economy. We can actually turn this economy export size to at least 80 billion by 2030 if we really have the policy support and of course fiscal support. We talk about having that support. I can undertake on behalf of my industry that we can pay this money back 10 times more given the timeline. So believe that the industry can support, and this is the high time that we are almost back to wall. We are just about graduating. The speakers say that we cannot hold it, but we can
still discuss how do we have the enough time for the transition. If we can elongate a bit more time for the transition, talk about LDC graduation, we do not have enough backward linkage. Instead of having support organized for the backward linkage to secure more value addition, we are not really focusing enough to or concentrating enough to do this. I'm sure the times is not enough, but I will say that thank you very much for giving me this opportunity. I wish I could talk more to give me more point, but I will try to be connected to Dr. Razak and Dr. Selim to add my other few sentences so that the presentation can be raised. Thank you. Thank you very much. I'm actually just reminded by a propensity on the part of us as a nation that when we first discovered gas, pretty soon we started saying we are floating on gas and we have so much gas that we can share it with the rest of the world, particularly India. But later on we ran out of gas very quickly. The problem with that is when we said we had so much gas, we based our industrialization strategy on availability of cheap energy. And now that the crunch has come, we see that energy prices will have to rise. Now we are saying, what are we going to do? But we did not plan our energy policy right to start with. Secondly, we also saw a similar phenomena with reserves. We had $40 billion as reserves during the COVID era, and we said we are really floating on so much dollars that we can invest abroad and do all kinds of nice things with it. So this is a problem, I think, because with that kind of a mindset, without adequate due diligence and investigation into actually what resources we really have, we make plans which have long-term impact and which become very difficult to reverse smoothly and at low cost. So that is the crunch that we are facing now. So let's move to the next distinguished panelist here with us, Mr. Javed Akhtar. Or Javed Akhtar, actually, President for our Investors Chamber of Commerce and Industry. Thank you, Dr. Murshid. First of all, Professor, I'll start, sir, answering your question because there was a question that you asked about import liberalization. আমার উত্তর আপনার জন্য যেটা সেটা হচ্ছে unilateral, unambiguous, unencumbered yes. এবং যে কারণটা আমি বলি সেটা হচ্ছে যে it is not about import liberalization, it is not one lever, there are many other factors. বাট আমাদের যেটা জোরে যেটা হচ্ছে যে ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউশন। কেন আমি বলি ইউনিলিভারের যে ব্যবসা আমাদের আছে, আমার 97% ব্যবসা কিন্তু আই মেক লোকালি, অনলি 3% আই ইম্পোর্ট। নাও এটার ব্যাক এন্ডে 100% অফ মাই প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল আর মেড লোকালি, 40% অফ র ম্যাটেরিয়াল ইজ নাও ম্যানুফ্যাকচার্ড লোকালি। আই উইল টেক ইট আপ 60% ইন 2 years. সো আই এম ওয়ার্কিং টুয়ার্ডস মোর ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউশন। কেন করছি সেটার কারণ হচ্ছে আই ক্যান হ্যাভ এ প্রোটেকশনিস্ট ইকোনমি and I can protect my share. I will gain 100-200 bits of share. কিন্তু আমার এখানে যদি আরো 10টা কম্পিটিটর আসে, this country doesn't have a Henkel, doesn't have a Procter & Gamble, doesn't have a big Colgate, doesn't have a Danone, but I would like all of them to come and invest. কারণ ওরা করলে যেটা হবে, the pie will be bigger. আজকে the delta growth as a businessman, the way I look at it is 100 bits share is not material. কিন্তু আমার যদি কনজাম্পশন বাড়ে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার অপরচুনিটি ফর গ্রোথ ইজ ফার হায়ার। জাস্ট টু গিভ ইউ এন এক্সাম্পল স্যার, ইউনিভার্সিটি প্যারেটেড টয়লেট সোপ, সাবান আমরা বলি সবাই ব্যবহার করে, অ্যাকচুয়ালি করে না। সাবান প্রতিদিন আমাদের এখানে লোকজন যদি বলে যে গোসল করছে, উনি যদি প্রতিদিন সাবান ব্যবহার করতেন, আমার সাবান ক্যাটাগরি, নট মাই বিজনেস, the market of soap would have been 5 times of what it is today. That's the opportunity for us. So sir, to answer your question, not because of any nationalist spirit, but just because it makes business sense. So the answer is a yes. Yes, sir. Of course, because the consumers prefer, and if they can make product duty-free and they can bring it from North America to Bangladesh, and if that is what the preference is, then they will win. Of course. The first fundamental point on this is consumer choice. That actually tells me that I don't have strong enough brands, strong enough products, or accessible products. Absolutely. Absolutely. So, প্রথমত এই অনেকগুলো রিফর্ম কমিটিতে I've been in input, and
I must congratulate Dr. Morshed and obviously the Group President, Dr. Selim Rahan and Dr. Razak for very succinctly presenting. First and foremost, I can reassure you, আপনাদের এই রিপোর্টটা আমি পড়েছি। তবে খুব সারপ্রাইজ যে অ্যাডভাইজার বললেন যে উনি পাননি, পড়েননি। এবং আমাদের সাংবাদিক মহোদয়দের জন্য অ্যাকচুয়ালি রিপোর্টগুলো অনেক মোটা এবং খুব প্র্যাকটিক্যালি পড়া ডিফিকাল্ট, বাট আপনারা যদি এক্সিকিউটিভ সামারি পড়েন ওটা কিন্তু গিভস ইউ গুড পার্সপেক্টিভ। আর যদি নাও পড়েন, এখন কিন্তু জেনারেটিভ এআই আছে। আমি আপনাদের এই রিপোর্টটা 3 পেজের সামারি আছে, রেকমেন্ডেশনের এফডিআই ইম্প্যাক্ট কি, আমার 3 পেজে আমার কিন্তু এটা লেখা আছে। সো আই এক্স্যাক্টলি নো হোয়াট ইট ইজ, উইচ ইজ এ লট আপনারা যেগুলো প্রেজেন্ট করলেন। হ্যাঁ, কারণ আমি এখানে আসার আগে আই হ্যাভ টু বি ভেরি, এটার কনসিকুয়েন্স কি, কারণ আমি এসে কিছু হয়তো বলবো, বাট সেটা মাইট হ্যাভ এ বিগার ইম্প্যাক্ট, যেটা আই হ্যাভ টু গো অ্যান্ড এক্সপ্লেন টু মাই মেম্বার্স। নাও আমার যে রেকমেন্ডেশন সেটা হচ্ছে যে অনেক কিন্তু রিপোর্ট আছে, জাস্ট দ্য ভলিউম অফ রিপোর্ট, ইট ইজ জাস্ট আনবিলিভেবল। আমি অ্যাজ ফরেন ইনভেস্টর চেম্বার থেকে আমরা কিন্তু কারিগরি রিপোর্ট আমাদের পার্সপেক্টিভ দিয়েছি, যেটা আমরা স্যার উই অলসো প্রেজেন্টেড টু ইউ অ্যাজ ওয়েল। দ্য রিয়ালিটি হচ্ছে যে হাউ ডু ইউ ডাইসেক্ট অ্যান্ড হ্যাভ এ স্ট্র্যাটেজিক ফ্রেমওয়ার্ক টু ক্রিয়েট যে দিস ইজ দি ট্রান্সফরমেশন রিফর্ম দ্যাট ইউ ক্যান ডু, কারণ সব কিছু একসাথে হবে না। ইউ নিড টু প্রায়োরিটাইজ, মেক চয়েস অ্যান্ড সে দিস ইজ দ্য রিফর্ম স্ট্র্যাটেজিক ফ্রেমওয়ার্ক। It is very important to do that. Otherwise, কি হবে? Cherry picking হবে. And what is the cherry picking? Let me give you an example of cherry picking. কিছুদিন আগে আপনারা দেখলেন যে এনবিআর এ VAT এর একটা হুলস্থুল ইনক্রিজ। Now that is counterintuitive to the reform because we are talking about more direct tax, that is indirect tax. Now obviously that is not conducive to how we want the economy to rise. The good part of it is গতকালকে there is something called authorized economic operator NBR has done. NBR has just launched the import-export hub. That is great reform. And what we must make sure, how do you really make sure? আমি কিন্তু একটা অর্গানাইজেশনের দুটো ড্রামাটিক এক্সাম্পল দিলাম। গতকালকে আমি এনার্জির ক্ষেত্রে যে কস্টের ব্যাপারটা আসছে, there is a dramatic rise. But the problem আমি যেটা বলছি যে বাংলাদেশের এনার্জি স্ট্র্যাটেজি is not incongruent with the customer's energy strategy. Me as Unilever Bangladesh, আমার এনার্জি স্ট্র্যাটেজি have to be net zero. বাংলাদেশে যে সোর্সিং এনার্জি আসছে, I will never be net zero. তার মানে কি? I will have to find my own solution. So how do we really start doing that? And the choice is ours. If I look at our energy strategy, we can go the Pakistan way, which is our way, where not much of renewables, and the cost is significantly high. We can go the way of Vietnam and Kenya and look at the mixed energy, where a lot more renewables. And guess what? As they invested more on renewables, it is actually more cost effective. So আমাদের paid on these businesses exactly that, because we're screaming and shouting, the energy cost increase. And the reality is that... Just to add, sorry if I'm allowed. You see, talking about energy efficiency, we talk about renewable energy, which is coming as a legislative in European Parliament. And we also commit by having decarbonization happen 40% from the government side by 2040. We have a roadmap, I know, but we do not have any implementation of the roadmap. We talk about solar power. We have 1% duty on panel, but we have 56% duty on converters. So is this encouraging? No. And then we need to know what kind of export we are mapping and what kind of power, renewable power we need to have, and how do we achieve it. We are ready, investors, we are even ready. In my factory, I have 8 megawatt, but there is no certification to show to my customers that I am doing it. Sorry, go ahead. Very valid point. And just to come to that, আমরা যদি বলি যে এই রিফর্মগুলো যেগুলো আসছে সেটা একটা স্ট্র্যাটেজিক ফ্রেমওয়ার্ক ফর দ্য গভর্নমেন্ট ইজ দিস, এই গভর্নমেন্ট ক্যান স্টার্ট উইথ ইট and maybe the next government can take it forward, whoever actually comes in. And ideally the best thing to do is যেভাবে আমরা ব্যবসা চালাই, ব্যবসাতে যখন when I have somewhere I've got a fire, meaning some category, some business is not doing well, I have something called a 30, 60, 90-day plan. We should put together a 30, 60, 90-day plan, and then after that what we should do is আমাদের একটা ব্যালেন্স স্কোরকার্ড থাকা উচিত that these are the choices that we made and how do you really hold ourselves accountable. And my request would be, and this I've been screaming at the top of my voice, can we actually have a national economic body jara eta review kore, cross section of people, of economists, civil society, businessmen, government people as well, and bureaucracy together. Ekshate gole we can start reforming. I think equally important, if you can get that done, how can you create a shadow cabinet jei asche, so that otherwise কিন্তু রিফর্ম আসবে না। এই হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এফর্ট এবং সাম ফ্যান্টাস্টিক রিপোর্টস যেগুলো হয়েছে, যেগুলো এনার্জি আপনারা স্পেন্ড করেছে, সেটা আসবে না। অ্যান্ড দ্য রিজন ইট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট, আমি একটু বলি, অ্যান্ড দ্যাট কামস টু ওয়ার মাই রোল ইজ অ্যাজ দি ফরেন চেম্বার প্রেসিডেন্ট ইজ দি কেস অফ ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট। নাও
একটা ইয়ে করতে হবে যে আমাদের ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট হ্যাজ বিন অ্যাবিসমাল টু আন্ডারস্টেট এনিথিং এলস, সো ইট ইজ নাথিং টু গো অ্যান্ড টক অ্যাবাউট। কিন্তু আমি যদি দেখি দি টোটাল গ্লোবাল বাস্কেট ইজ 1.75 ট্রিলিয়ন, দ্যাটস দ্য সাইজ অফ দ্যাট বাস্কেট। ইমাজিন দ্য সাইজ অফ দ্য অপরচুনিটি। আমাদের কিন্তু একটা কাজ করতে হবে যে এই যে চেঞ্জ রিফর্মগুলি নিয়ে এসে আমরা কীভাবে এটা নিয়ে আসতে পারি, এবং নর্মেটিভ উই শুড বি অ্যাটলিস্ট 4-5% অফ আওয়ার GDP, which roughly should equate to around 10-12 billion, not 1-2 billion এবং ওটার আপ অ্যান্ড ডাউন দ্যাট উই ডিসকাসিং, because that's the opportunity for us. এবং একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, যখন ইনভেস্টর আসে, an investor finds, এবং কালকেও আমি এই পয়েন্টটা করছিলাম, বাংলাদেশ is not a natural choice. A failed economy like next door Myanmar is a far better choice. Do you know why? Access to ASEAN market. An economy like Pakistan makes a lot of sense because you've got access to Central Asia. You ultimately have access to market. যে কোনো ব্যবসায়ী আসে কিন্তু ওই কনটেক্সটের কারণে। So it's very important for us to make that case যে কেন, what is the competitive advantage আমরা বিল্ড করবো, সেটা কিভাবে নিয়ে আসবো। And finally, beyond just the number and the money, one of the biggest challenges in economy as a country, we have outgrown in terms of revenue, the talent base as a country. There is a significant gap in terms of talent, in terms of where we want to go. And I think somewhere we need to really figure out. And foreign direct investment, beyond this money that it brings in capability, technology. And if you look at, we talk about the dramatic transformation of the garment sector. It was 𝐓𝐚𝐬𝐤 who actually was the first one that came in and brought in the first technology, if you remember, and you would be able to Just you'll want be able to to corroborate connect that. another dot to your points, that we talk about cotton to non-cotton expansion or transition. You see, right now, the advantage of welcoming all those Chinese investors to come here is technology, because we do not have. And government do not understand how do they secure them in terms of securing their ROI. We talk about increasing power cost, increasing labor cost, without having understanding level that will not welcome FDI. We talk about FDI, it will not happen. And technology, when they bring, our local people grows up that technology to bring it to a different level, and the capacity of the country and the workers here and engineers here will grow. Thank you. And finally, just to close, এই যে এত রিফর্ম রিপোর্ট আসছে, একটা বড় জিনিস কিন্তু হচ্ছে, this is a change. And behavioral economics and change economics বলে there are different levers of change. We must understand যে আমাদের দেশের মধ্যে চেঞ্জটা আনতে হলে কোন লিভারটা আমরা বেশি পুশ করব, এবং how do you really drive that? ওটার কিন্তু there is a whole science around that. আর আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে, any change, there's a concept called going against the grain of the flow. Because there will be people, because just because I feel that way, and I may be the one, because I have thought this is how it run. So how do you really tackle those people that goes against the grain? I think these are two formidable challenges, whether it is the interim government or the next government that comes and takes on, that how do you really drive the levers of change to transform our economic implementation, because there is no dearth of recommendation. I think the reports are absolutely outstanding, covers everything that you'd want. It would be a dream for any foreign investor আমরা যদি এই চেঞ্জগুলো দেখতে পারি in reality on the ground. Thank you so much. Thank you, Famida, for inviting me. If I may, Mr. Akhtar and Mr. Roqib, I think like from the private sector, one of the main things, and why I just wanted to speak, I'm sorry, I'm speaking out of turn. One of the things that we all are saying and we really expect from this reform is cohesion. And cohesion is something which benefits us all. And this is something which the business community has suffered from in innumerable terms. The policy cohesion, the mismatch. And this is what has affected us deeply. So when we talk about reform, and since you are taking up this mammoth task of guiding the reform, so I would really request that there is cohesion where it makes sense, where the energy policy makes sense, with the investment policy makes sense, with the export policy. Thank you. Thank you very much. Well, we have come to the end of comments from distinguished discussants. Actually, Javed was talking about implementation essentially, and how do we move on from there. This is going to be something that we'll be discussing today and tomorrow, so let me not take up time doing that. Except that your point about cohesion, what people from the private sector have always been telling us is coordination is a big issue, and there's over-regulation.
that has to be streamlined. Deregulationের কথা কিন্তু খুব বেশি কেউ যে বলেছে তা মনে হয় না. But I think, and I personally think that streamlining regulations is probably a better way to talk about it. But we have basically 10 minutes for Q&A at this point in time. I'd also like to request Salim and Razak to please come and join us here to address the Q&A. Salim, Razak. And let's see some hands for questions. জি, আপনার পরিচয় দিয়ে শুরু করেন। জি, আমি একটু বাংলায় বলি। আমার নাম তানভীর মোহাম্মদ দীপু, আমি একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নেতা এফবিসিসিআই। তো আমার একটা কোশ্চেন, আমাদের তো এক্সপোর্ট আইটেম শুধু একটাই, মেজর আইটেম, সেটা হলো গার্মেন্টস, 87%। তো যেহেতু আমাদের আইটেম একটাই, তো এলডিসি গ্রাজুয়েশন হলে বাংলাদেশের কি উপকার হবে এবং কি অপকার হবে, এটা যদি একটু মাননীয় সভাপতি মহোদয় বলতেন। ধন্যবাদ। প্রথম কথা, আসলে আমাদের এক্সপোর্ট আইটেম একটা, আপনি বলেছেন ব্রডলি, কিন্তু আরও কিন্তু আমি বলেছি প্রায় আরও 1400 আইটেমস আছে যেখানে আমরা ভালো করছি এবং আমাদের কম্পিটিটিভ ডেপথটা খারাপ না, আমাদের এটা স্কেল আপ করতে হবে। তো এটা একটু এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের উপকার অপকারের প্রশ্নটা এটা না, এটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস, আমরা জাতিসংঘের যে ইন্ডিকেটরগুলো আছে এটার মধ্যে থেকে আমরা যতদিন কোয়ালিফাই করতে পেরেছি আমরা এলডিসি হিসাবে আমাদের শেয়ার স্ট্যাটাস আছে। এটা আমাদের হাতে না। নিয়মটা হচ্ছে যখন এলডিসি ক্লাবে ঢুকতে হয় তখন জাতিসংঘ অ্যাসেস করে দেখে, তারপরে যে কোনো স্টেট তারা চিন্তা করতে পারে যে তারা এলডিসি ক্লাবে ঢুকবে কিনা। অতীতে অনেকগুলো ঘটনা আছে, আপনারা জানেন কেনিয়া, ঘানা, ওদেরকেও এলডিসি হিসাবে ইনক্লুড করা হয়েছিল বিকজ ওরা কোয়ালিফাই করেছিল, কিন্তু ওরা ঢুকতে চায় না। তারা মনে করেছে এই ক্লাবটা সঙ্গে একটা নেগেটিভ কনোটেশন জড়িত আছে, তারা যায় নাই। আমরা যে সেখান থেকে সুবিধা নিতে পেরেছি, আমাদের মতো সুবিধা কেউ নিতে পারে নাই। তার মানে এই ক্লাব থেকে বের হয়ে গেলে আমাদের কিছু ঝুঁকি আছে এবং সেই ঝুঁকিকে আমাদের কিন্তু মোকাবেলা করতে হবে। কাজে উপকার অপকারের প্রশ্ন থেকে হচ্ছে একটা প্রিভিলেজ সারা জীবন থাকবে না। এখন যদি অপকার না বলে আমি বলি চ্যালেঞ্জেসগুলো কি একটু বলেছি, আমি সংক্ষেপে বলি। প্রথম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি ট্যারিফ প্রেফারেন্স, যে সুবিধা সেটা আমরা বিভিন্ন মার্কেটে হারাবো। আমাদেরকে কম্পিট করতে হবে অন ইকুয়াল টার্মস, অন ইকুয়াল ফুটিং উইথ আদার কান্ট্রিজ, সেটা আমাদেরকে করতে হবে, নাহলে ট্যারিফস বাড়তে পারে। ট্যারিফের সুবিধা হারালে যে সুযোগ থাকে, আমরা যদি ফরেন যেটাকে আমরা বলি এফটিএ করা, হ্যাঁ, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি যদি করতে পারি সেটা। ভিয়েতনাম কোনো সময় এলডিসি ছিল না, কিন্তু ভিয়েতনাম সবগুলো মার্কেটে তাদের এফটিএ আছে এবং সে এফটিএ তারা সুবিধা নিচ্ছে। বাংলাদেশ যদি এলডিসি থেকে বের হয়ে যায় এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মার্কেটে যদি আমরা জিএসপি প্লাসে জিরো সুবিধা না রাখতে পারি, জিরো ট্যারিফের সুবিধা না রাখতে পারি, আমরা দেখব যে আমাদের উপরে ট্যারিফ 0 থেকে 11.5% হবে। ভিয়েতনামের ট্যারিফ কিন্তু বাই 2027 ইট উইল কাম ডাউন টু 0। কাজে আমাদের সেইখানে ঝুঁকিটা আছে, কিন্তু মনে রাখতে হবে আমাদের অন্য অ্যাডভান্টেজও কিন্তু আছে, স্পেশালি গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে আর কি। কারণ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমরা দেখতে পাচ্ছি চায়নার শেয়ার র্যাপিডলি কিন্তু ডিক্লাইন করছে। আপনারা জানেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে 10 বছর আগেও রেডিমেড গার্মেন্টের ক্ষেত্রে চায়নার শেয়ার ছিল 40%-এর উপরে। দ্যাট হ্যাজ নাও কাম ডাউন টু 21%। ওভার দ্য নেক্সট 10 ইয়ার্স এটা 10% থেকে যাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চায়নার শেয়ার এখন 25%, আগে 40% ছিল, এটাও 10% হবে নেক্সট 10 বছরের মধ্যে। তার মানে ওই মার্কেটটা কিন্তু বড় হবে। হ্যাঁ, যেহেতু চায়না থাকবে না, সেই সুবিধাটা কিন্তু আমাদেরকে নিতে হবে। কাজেই এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন প্রথম হচ্ছে আমরা ট্যারিফ প্রেফারেন্স আমাদের হাতে থাকবে না। দ্বিতীয় প্রবলেমটা যেটাকে আমরা বলি সেটা হচ্ছে পলিসি স্পেস, যেটা আমাদের আছে, যে পলিসি স্পেস সরকার ব্যবহার করে ইন্ডাস্ট্রিকে সাপোর্ট দিতে পারে, সেই পলিসি স্পেস খানিকটা ব্যাহত হবে। এখানে আমি দুটো উদাহরণ দিব। যেমন মনে করেন যে সাবসিডি দিয়ে আমরা এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে এটা দিতে পারবো না, সেক্ষেত্রে কিছু কিছু এক্সপোর্টারদের জন্য এটা কম্পিটিটিভনেসের ক্ষেত্রে ইস্যু হতে পারে। আর সেকেন্ড একটা ইস্যু হচ্ছে যে যেমন কতগুলো ক্ষেত্রে আমরা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস এগুলো কোনো বালাই না, আমরা এগুলো মানি না, কিন্তু তখন আমাদের হাত পা আরও কঠিনভাবে বাধা হবে, আমাদের এগুলোকে এনফোর্স করতে হবে আর কি, নাহলে অসুবিধা হবে। সো এই হচ্ছে মোটা দাগে আমাদের জন্য কনসার্ন। এগেন বললাম যে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনে এটা হতে হবে, একটা জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত আছে। আমরা টাইম চাইতে পারি খানিকটা, আমরা 5 বছর চাইলে হয়তো 3 বছর পেতে পারি, 3 বছর চাইলে কতদিন পাবো আমি জানি না, কিন্তু এটা উইল বি সাবজেক্ট টু দেয়ার কাইন্ড অফ ডিসক্রিপশন। তারা চিন্তা করে দেখবে যে কেন বাংলাদেশকে কতদিন দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত যেটা আছে জাতিসংঘের যে গৃহীত সিদ্ধান্ত,
24 নভেম্বর 2026 আমাদের এলডিসি গ্রাজুয়েশন। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। আমি জাস্ট একটু এখন যে আলোচনা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে দুটো পয়েন্ট একটু কুইকলি বলতে চাই। এটা যে আলোচনার মধ্যে শুরুর দিকে একটু হচ্ছিল যে হোলসেল ট্রেড লিবারেশন অথবা হোলসেল ডিরেগুলেশন, যে কথাটা খুব এমফাসিস করা, মানে আমার একটা যে ভয় যেটা থাকে যে এটা করতে গিয়ে আমরা আসলে কোনো স্ট্র্যাটেজি না রেখে ওরকম কিছু করছে কিনা। We need to have a proper strategy for trade liberation. We need to have a proper strategy for proper regulatory environment. Deregulation মানে কিন্তু মানে আমার কাছে ভয় হয় যে আমরা ওই আবার একটা স্ট্র্যাটেজির বাইরে গিয়ে একদম সব কিছু রেগুলেটরি ছাড়িয়ে দেওয়া সেরকম মতো না। উই নিড ইভেন স্ট্রং রেগুলেশন ইন সার্টেন এরিয়াস। আমাদের কম্পিটিশন কমিশনকে স্ট্রেনথেন করতে হবে কম্পিটিশন এনশিওর করার জন্য। ইভেন আমাদের বেশ কিছু রেগুলেটরি রেজিম অথবা অর্গানাইজেশনকে তাদের প্রপারলি ফাংশন করতে পারে সেই জায়গাটা স্ট্রেনথেন করতে হবে। সো এই জায়গাগুলো আমাদের নিড টু বি কেয়ারফুল যখন আমরা এই মেসেজগুলো দেওয়ার ক্ষেত্রে যে whether we have a proper strategy or not. সেকেন্ড জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় যে আপনি যেটা বলছেন দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে যে একটা level playing field for our garments and other sectors, especially the question comes from I think the leather, footwear and other sectors, leather goods sector. এখানে দেখুন, এখানে আমরা অনেক কিছু বলতে পারি এবং সেটা দরকার, কিন্তু এই জায়গাটা কিন্তু এবং অফকোর্স পলিসি লেভেলে level playing field করতে হবে, কিন্তু what is really missing and what we have witnessed in the past decades that apart from গার্মেন্টসের বাইরে অন্যদের কোনো সেরকম স্ট্রং কোনো লবিং পাওয়ার নেই এবং তারা বিভিন্ন জায়গায় যে আমরা পলিসির বাইরে গিয়ে যে নানা ধরনের মেকানিজমে তারা বিভিন্ন রকমভাবে সুবিধাগুলো আদায় করেছে, গার্মেন্টসের বাইরে কিন্তু আমরা সেভাবে করতে পারিনি। বেস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে সিটিপি, যেটা নিয়ে এতক্ষণ ধরে কথা হলো। সেখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখুন যে আমার অনেক গার্মেন্টসের বন্ধুরা বলেন যে এই সিটিপিটা যদি গার্মেন্টসের আওতায় থাকতো এটা 1 বছরের মধ্যে সমাধান হয়ে যেত। গার্মেন্টসের বাইরে অন্য মানে লেদারের তারা এটা করছে অথবা তাদের সেরকম কোনো শক্ত অর্গানাইজড ভয়েস নেই এবং সে কারণে এটা সলভ হচ্ছে না। সুতরাং হোয়াট আই এম সেইং যে আমরা যদি ওরকম কোনো একটা নির্দিষ্ট সেক্টরের একটা স্টেট ক্যাপচার, যেটা আমরা দেখেছি, আই এম সরি আমার গার্মেন্টসের বন্ধুরা আছেন তারা আমরা একটু মনক্ষুণ্ণ হতে পারেন, কিন্তু উই হ্যাভ সিন এ কাইন্ড অফ স্টেট ক্যাপচার বাই ওয়ান পার্টিকুলার সেক্টর whereas the other sectors did not get the right kind of benefit or privileges. আমি শুধুমাত্র বন্ডেড ওয়্যারহাউস এগুলো কথা বলছি না, there are it's a whole incentive mechanism ইকোনমিতে, সেটা কিন্তু স্ট্রিমলাইন হতে হবে। সেই জায়গাটা আমার কাছে মনে খুব গুরুত্বপূর্ণ। শেষ কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে যখন আমরা এই ধরনের ডাইভার্সিফিকেশনের কথা বলছি, উই শুড নট ফরগেট দ্য লেবার ইস্যু। লেবার কিভাবে ম্যানেজড হচ্ছে, লেবার রেজিম, সাপ্রেসিং লেবার, মিনিমাম ওয়েজ প্রপারলি না দেওয়া অথবা নানা ধরনের যে বেনিফিটগুলো সেগুলো যদি আমরা ইয়ার্স আফটার ইয়ার সাপ্রেস করি, আমাদের যতই আমরা কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজের কথা বলি, চিপ লেবারের কথা বলি, দিস ইজ নট সাস্টেনেবল। থ্যাংক ইউ। আর দু একটা প্রশ্ন আমরা হয়তো নিতে পারবো যদি কেউ থাকেন। হ্যাঁ বলুন। আমার নাম সালমান, আই এম অ্যান এন্টারপ্রেনার মাইসেলফ। আমার কোয়েশ্চনটা হচ্ছে গিয়ে যে যখন আপনাদের এই পুরো পলিসি নিয়ে আমরা রিস্ট্র্যাটেজাইজিং অফ দ্য ইকোনমি শুনছি, আমরা ওয়ান অফ দ্য থিংস আই এম ফিলিং ইজ মিসিং ইজ যে আমরা ইকোনমিটাকে ইজ দেয়ার ক্লিয়ার লাইন অফ ডিফেন্সিবিলিটি অ্যাজ এন ইকোনমি। আমরা আমাদের স্বাধীনতার 53 বছর হয়ে গিয়েছে, উই হ্যাভ অপারেটেড ইন এ সার্টেন ওয়ে to learn how to operate the economy. But as we're looking into the next 50 years of the economy, do we really have defensible strategies as a national economy? Amader national level kono strategy ache kina je ki kore jokhon while we are re-strategizing different reforms across the sectors, is there a national defensibility towards any of the changes that's happening? আমি যখন ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে বলছি সেটা গার্মেন্টস হতে পারে, টেক হতে পারে, সেটা নন টেকও হতে পারে, বাট I'm missing there's a lack of understanding or even a discussion on defensibility as an economy. Our second question would be is, we are still talking quite at a very early stage when it comes to some of the reforms that needs to happen, but there's a very little discussion on innovation and technology. And we have been selling our service economy, we've been selling our individual man hours every single day, but we are realizing that these are becoming more and more redundant. So how much of an IP as a country we have that we can actually hold true to ourselves as our own economic advantage in terms of any bilateral or geopolitical debate or sort of diplomacy or trade? We don't have them. We don't have any innovation inventions in this country. In the last 20, 30 years, we haven't seen that many proper real reforms in culture as well as innovation towards the education. So is there really anything of that happening?
or are we just trying to do some incremental changes to just to sustain in the next few years? Thank you very much. We have a detailed session on the topic that you've just raised, on technology and so on. So maybe we will take that there, this particular question, because it is a very important question, but a very broad question as well. Let's take one more question from the back over there. Pauline. Hello, my name is Farhan Hossain Joy. I work for a think tank called DSS. We work in the development sector. So I mostly agree to all the recommendations that you have put forward. These are very well thought, but we have slight reservations about the point that you made about cherry picking winners in the export diversification. I can see sir smiling. So in here you mentioned that we want to aim to actively cherry pick high potential firms and provide them with essential policy, financial and technical support. Based on the experience that we have in the business sector in Bangladesh, we cannot count out oligopolistic behavior here or some sort of, I don't know, internal collusion within these organizations. So I was just wondering, can we just not identify the good practices that these organizations are doing in order to revamp their export numbers and re-implement them in the organizations that are not performing well, rather than actively trying to, set aside 100 or 200 exporters and give them targeted advantages? I feel one of the best, this is a personal opinion, that the reason why garments export has performed so well in Bangladesh is because of the number of organizations there are, number of entities there are. So reducing it, I'm not sure if this is the right way to go forward. Thank you, sir. I would definitely like to have your opinion on this. I think we have a bit of a disagreement on that amongst ourselves, so we will talk about that certainly. বলেন আপনি বলেন একটু বলতে চাচ্ছিলাম বলেন পরিচয়টা দেন আপনার সো আসসালামু আলাইকুম আমি কোহিনুর ইয়াসমিন আমি একজন ম্যানুফ্যাকচারার অ্যান্ড এক্সপোর্টার ডাইভার্সিফাইড জুট প্রোডাক্টে তো আমি দেখতে পাচ্ছি যখনই আমরা কোনো কথা বলি এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন পিরিয়ডে সবসময় আমরা কিন্তু আরএমজি সেক্টরটাকে হাইলাইট করি তো আমার একটু অনুরোধ থাকবে যে এই যে আমি রিসেন্টলি এক্সপোর্ট ট্রেড শো থেকে আসলাম আমি কালকেই ফিরেছি 3টা ট্রেড শোতে অ্যাটেন্ড করে আমি ডাইভার্সিফাইড জুট প্রোডাক্টে স্পেশালি দ্য ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্টে এতটা মার্কেট ডিমান্ড আমি দেখেছি কিন্তু এইটা নিয়ে কিন্তু আমরা খুব একটা আগাতে পারছি না কেন পারছেন না এখানে অনেকগুলো সেক্টর আছে যেমন প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কালার ইভেন দ্য ভ্যালু অ্যাডেড এই যে জিনিসগুলো এখানে অনেকগুলো সেক্টর জড়িত যেটার সেই ধরনের আমাদের দেশে অতটা স্কোপ বা অপরচুনিটি নেই তো সেই জিনিসগুলোকে যদি আমরা একটু অ্যাড করতে পারি এই আমাদের এখন যেহেতু রিফর্মের কাজ চলছে আমি মনে করি যে এই সেক্টরটা নিয়ে আমরা খুব ভালোভাবে এগিয়ে যেতে পারবো আমার এটা একটা রিকোয়েস্ট থাকবে আপনাদের থ্যাংক ইউ আর বোধহয় প্রশ্ন না একটা নিতে পারি আচ্ছা জি প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই একটি সুন্দর রিপোর্টের জন্য আমি রিপোর্টটা পড়েছি এবং প্রায় সম্পূর্ণ মতামতের সাথেই একমত প্রকাশ করছি আমি আহসান হাবিব বুলবুল সাধারণ সম্পাদক সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট আমি ওয়ার্কার সাইড থেকে আর কি কথা বলবো এই মাইগ্রেশন যে কস্ট সেটি অনেক বেশি তাহলে এটি একটা ক্ষেত্র হতে পারে আমার কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রটি যত বাড়বে তত বেশি আমার হচ্ছে ওয়েজ প্রসঙ্গিত বিষয়ে আমার যে বার্গেনিং যে কম্পিটেন্সি সেটি বাড়ার যে সম্ভাবনা সেটি সম্ভবত বেশি তৈরি হবে দ্বিতীয়ত যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে যে আমরা আমদানি ভিত্তিক ব্যাক টু ব্যাক এলসি অর্থাৎ আমি র ম্যাটেরিয়ালস ইম্পোর্ট করছি এখানে শুধু লেবারটি এখানে যুক্ত হচ্ছে এরপর আবার এই ধরনের আমার এক্সপোর্টের তুলনায় আমরা করোনার সময় দেখেছি আমাদের অর্থনীতির ভিত্তি আর কয়েক সেকেন্ড আমাদের অর্থনীতির ভিত্তি প্রধান ভিত্তিতে আমাদের কৃষি
তাহলে সেই কৃষিকে কেন্দ্র করে আমাদের মৌলিক ইন্ডাস্ট্রিকে কেন্দ্র করে ভাবা যায় কিনা, আচ্ছা, ঠিক সেটি আছে। আর কি আমার আমাদের আলাদা ধন্যবাদ। সেশনও আছে, সময়ও নেই। আচ্ছা, কুইকলি না, কুইকলি একটা জিনিস বলি, জুট ডাইভার্সিফাইড প্রোডাক্টস নিয়ে আমাদের একটা গবেষণা আছে, আমি জাস্ট ওখান থেকে না বললেও আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে অ্যাগ্রো প্রসেসিং। আমাদের ডাইভার্সিফিকেশনে কি বেশ চ্যালেঞ্জগুলো আছে, আমাদের জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিই। আমরা অ্যাগ্রো প্রসেসিং নিয়ে একটা স্টাডি করেছি, ইনফ্যাক্ট বিডার জন্য, বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটির জন্য। সেখানে দেখলাম যে অ্যাগ্রো প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রির এক্সপোর্টাররা তারা কমপ্লেন করছেন, যেখানে গভর্নমেন্টের পলিসি আছে যে ক্যাপিটাল মেশিনারিজের উপরে খুবই লো ট্যারিফ, মানে অলমোস্ট 0 to 5%, সেখানে অ্যাগ্রো প্রসেসিং এর তারা প্রায় 15 to 20% ট্যারিফ তাদের ক্যাপিটাল মেশিনারিজের উপরে তারা ফেস করছেন। তো আমরা যখন এনবিআর এর সাথে বসলাম, এনবিআর সাথে দেখে বললো যে তখন যে প্রবলেমটা বের হলো সেটা হচ্ছে অ্যাগ্রো প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি এইচএস কোডে যেগুলোকে ক্যাপিটাল মেশিনারি হিসেবে মনে করেন, এনবিআর সেগুলোকে রিকগনাইজ করে না। তার খুব সিম্পল সলিউশন হচ্ছে এনবিআর কুইকলি এটাকে রিকগনাইজ করুক। তো আমাদের কিন্তু এরকম অনেক কিছু লো হ্যাঙ্গিং ফ্রুটস যদি বলি, যেটা বলে অনেক কিছু আছে যেগুলো করা সম্ভব, কিন্তু এগুলো যখন আমরা করার কথা নিয়ে যখন আমরা আগাতে যাই, তখন দেখি এনবিআর অথবা এরকম রিলেটেড অর্গানাইজেশনের তাদের মাথায় যেটা কাজ করে রেভিনিউ, আর্নিংস, এই ধরনের ট্যারিফ অথবা ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস থেকে। আনলেস উই চেঞ্জ দ্যাট সেট আপ, আমরা কিন্তু এই জায়গায় ডাইভার্সিফিকেশনের সাকসেসটা হবে না। আমি আর আগাচ্ছি না, কারণ সময়ের যেহেতু স্বল্পতা। যদি কোনো ব্রেক থাকে, ডেফিনেটলি আই উইল টক টু ইউ ইন ডিটেলস। রাজাকার যদি কোনো, আচ্ছা আমি কুইকলি দুটো জিনিস বলবো। একটি হচ্ছে যে এক্সপোর্টারদেরকে স্পেশালি রেডিমেড গার্মেন্টসের বাইরে তাদেরকে অন্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় কিনা, এই কথা এসেছে। আপনারা যদি আমাদের যে ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি আছে এখানে যদি দেখেন, তাহলে দেখবেন পরিষ্কার বলা আছে 70% পর্যন্ত বন্ড ফ্যাসিলিটি দেওয়ার সুবিধা। এটা চমৎকার সলিউশন, কিন্তু জিনিসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে এখন আমাদেরকে। আমি এর আগে একটা ফ্যাক্টরিতে গেছি, নাম বলতে চাই না, আমি দেখেন একটা ফ্যাক্টরি আছে, ওইটার পাশাপাশি তারা আরেকটা ফ্যাক্টরি করছে। জিনিস হলো কেন, বলে ওইটা দিয়ে আমরা এক্সপোর্ট করি এবং ওইটার জন্য বন্ডেড ওয়ারহাউস ওইটার সঙ্গে লিঙ্কড, কাজে আমি লোকাল মার্কেটে বিক্রি করতে এখানে করতে, মানে বেসিক্যালি আমরা ইকোনমিক স্কেলকে এটা বুঝি না। মানে চায়না তার কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজের মেন সোর্স ইকোনমিক স্কেল, কত বেশি লার্জ কোয়ান্টিটি তৈরি করতে পারে। আমরা বাংলাদেশ এটাকে ভেঙে ফেলছি, তারা কম্পিটিটিভ হতে পারছে না। এটা একটি। ফাইনালি যে পয়েন্টটা না বলে গেলে আজকে একটু ভুল ধারণা থেকে যেতে পারে আপনাদের অনেকে, আমি যখন আমার উপস্থাপনা করলাম আমি তো বলেছি যে বাণিজ্য নীতি কেমন হওয়া উচিত, আমরা কতখানি লিবারালাইজ করব। অবশ্যই আমাদের ফর্মার কমার্স মিনিস্টার উনি একটা কমিটমেন্ট করে গিয়েছেন। আমি বলতে চাই ব্যর্থহীনভাবে পরিষ্কার করে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি বাংলাদেশের লাগবে। ট্যারিফ রেশনালাইজেশন ডাজন্ট মিন দ্যাট উই নিড টু ব্রিং ডাউন ট্যারিফস টু 0 লেভেল, নো। ধরেন এখন আমাদের স্ট্রাকচার কি, ম্যাক্সিমাম গুডসের জন্য 25% কাস্টম ডিউটি, তারপরে 40-45% হচ্ছে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি, রেগুলেটরি ডিউটিজ অ্যানাদার 3%, সামথিং লাইক দ্যাট। আমি মনে করি যে আমরা যদি 25% করি, 20% করি, তাহলেও তো আমরা যথেষ্ট পরিমাণে কিন্তু সাপোর্ট আমরা দিচ্ছি। এটা আর একটা কথা না বললেই নয়, এইসব আলোচনা আমরা অনেক সময় কনজিউমারদের প্রোটেকশনটা কিন্তু আমরা চিন্তা করি না। বাংলাদেশে যে কোনো প্রাইস আমরা হিসাব করে দেখেছি, এই হাই প্রাইস কেন হচ্ছে আমাদের দেশে, বিকজ আমাদের ট্যারিফ লেভেলস আর সো হাই, ফলে কনজিউমাররা কিন্তু বিরাট একটা অংশ কিন্তু তারা পে করতেছে। এটা হচ্ছে দ্য কস্ট ফর দ্য কনজিউমার্স আর কি। আমরা সেটাও কিন্তু খানিকটা ট্যাকল করতে পারি। ফাইনালি এটার সঙ্গে লিঙ্ক এফটিএ যদি আমাদেরকে করতে হয়, আমাদের কিন্তু মার্কেটে খানিকটা লিবারালাইজ করতে হবে। এগেন ট্যারিফ 0 করার কথা না, আমরা নেগোশিয়েট করে ঠিক করতে হবে। ওইটা যেহেতু আমাদের লাগবেই আমাদেরকে আমাদের এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভ করার জন্যে, তাহলে হয়তো খানিকটা যদি আমরা ট্যারিফ রেশনালাইজ আমরা নিজেরাই করতে পারি, তাহলে তো আমাদের জন্য বেটার হবে। এখন যে বিশ্ব আমরা দেখছি, ডক্টর মুস্তাফিজুর রহমান ছিলেন, চলে গেছেন, ওনাকে শোনাতে পারলাম না উত্তরটা। সেটা হচ্ছে উনি বলছিলেন যে ট্রাম্প ট্যারিফ করতেছে আমেরিকা। আমেরিকা কি ট্যারিফ করে তার ইকোনমিকে সাস্টেন করতে পারবে? এটা কি প্রথমবারের মধ্যে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল না, এটা 1930s কিন্তু আপনারা জানেন যে তখন কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ট্যারিফ কিন্তু যথেষ্ট রেটে বাড়িয়েছিল, কাজে এটা তারা রাখতে পারবে না। পৃথিবীর অনেক দেশে তারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি নেবে, কিন্তু আমাদেরকে মনে হচ্ছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসির উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যে সাপোর্টটা দিতে চাই সেই সাপোর্টটাকে আমরা যেন র্যাশনালাইজ করতে পারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ট্রাম্পের কারণে যেটা হবে যে পৃথিবীর যে গ্লোবাল অর্ডার যেটা, সেটা আনপ্রেডিক্টেবল হয়ে যাবে। আনপ্রেডিক্টেবিলিটিটা আমাদের কীভাবে এফেক্ট করবে সেটা নিয়ে হয়তো ভাবতে হবে। স্যার, টাইম টু কাম ব্যাক টু ইউ। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন স্যার, আমরাও। প্রফেসর রহমান সুবহান, ওনার কাছ থেকে অবশ্যই ওনার মূল্যবান বক্তব্য শুনবো। উনি প্রথম 91 সালে টাস্ক ফোর্সের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
এবং আমারও ব্যক্তিগতভাবে সৌভাগ্য হয়েছিল সেটাতে সম্পৃক্ত থাকা। স্যারের কাছ থেকে শুনি উনি কি মনে করেন আমাদের টাস্ক ফোর্স সম্বন্ধে। স্যার। Thank you very much. Can I be heard? It might be useful, I don't know if you did that, Murshid, to revisit the 29 task forces of 1991 to find out what value addition has been coming in 2024, 2025 now, in terms of issues which were raised at that time. সমস্যা যে হচ্ছে এখানে that year after year we go on having the same discussion. The whole issue of export diversification was being addressed by Razak and Salim when they began their careers at CPD, and they were working on the independent review of Bangladesh's development in the early reports that they were preparing. So they were discussing precisely these issues, and I would suspect if you revisit that, many of the suggestions that you were making in those days. Now you have been able to do much more research, you have much more experience, you have been able to explore what you did then, but you can do it at much greater depth, and you can give much more amplified answers. But what you have not been able to answer over these 30 years is why issues which were being identified as options and were then being continuously discussed and amplified by in-depth research are still on the table today. So why something has not happened, unless you can properly diagnose that, you are not really going to make meaningful policy reform suggestions for the future. So this is the big unaddressed issue, both at the level of academic research and also in terms of official policy making. And I would certainly suggest, in fact, I would have hoped that the task force that you have set up could have addressed some of these issues. Now, for example, problems being faced by the leather industry, problems related to diversification and backward linkage of the RMG industry. Not only have these issues been discussed in general, special task forces and in-depth studies specifically targeted to these issues have been set up. I don't know how many special task forces just to look at the problems of diversification and promoting exports from the leather industry have been set up. If you have done some homework, you should really look into that. Now, no one is again suggesting that highly promising industry like leather should not have in fact come forward and developed over there. If you look at countries like China, China has basically begun its industrialization process by taking cognizance of the fact that it had a billion population market. And the main initial attraction of FDI coming into China was to access the Chinese market. This was, in fact, if you look at a whole bunch of the automobile manufacturers who all came to China and made China the biggest manufacturer of automobiles, overtaking the US, it was the domestic market for China which was the main attraction. It is only now that China, particularly with regard to electronic vehicles, is now emerged as one of the world's largest exporters. So correspondingly, Bangladesh's domestic market should not be ignored. After all, if you have 175 million people and this domestic market is growing at 6% every year,
it is obviously a very attractive market. And quite a number of FDI people who have come in have also come in to target that market. So whether this market has been adequately exploited, whether quality improvements can be made in this particular market, and whether a whole range of products which have matured in the domestic market and can then be diverted into export, for example, like bicycles, domestic electronic products, which are coming from Walton, and products of that nature. There are a whole range of industries which have acquired maturity and are graduating into exports. Now, a whole bunch of industries which have come up and modernized, like the leather industry, actually the biggest investors were all initially export-oriented. In fact, they started targeting the domestic market at a much later stage. I mean, Apex retail outlets, which I'm seeing all over the place now, for the first 10 to 15 years, they did not exist because Apex was exporting all its products at that particular period of time. So to have an exclusive discussion on promoting exports and to overlook a domestic market and the way in which that domestic market is evolving and how you want to deal with it is also no less an issue. For example, if you look at the steel industry, in pre-liberation period, we only had one public sector steel mill, the Chittagong Steel Mill, producing 100,000 tons of very basic steel items. Now, any one of the big mills like BSRM will be producing 1 million tons of steel, and they will be producing a much more diversified and sophisticated range of products. So this itself is a relevant issue. The whole discussion now, which you have taken up, I'm glad to say, in your task force report on MS medium and small range, how you can actually upgrade their products and link them to the modern export sector and the modern advanced sectors of the economy and create value chains going right back so that you can add productivity and quality to those products. Those, again, are major areas of investment which we need to make. Now, let me just round this up. I don't want, because I have a problem that having participated in this discussion 1,000 times in the last 30 years, I don't really find I have much value addition to make in anything I have to say over here. One new thing I think you have to take into account, I mean, you mentioned it, but I don't think you adequately took cognizance of it. The world in which you grew up and you learned your economics and you advanced it, of liberalization and globalization, that world is now in retreat. And what you are now witnessing is not so much the high tariffs of Trump, but the actual weaponization of tariffs. So that now tariffs and a whole variety of other economic and trade sanctions are being used as political instruments by particular countries, but particularly the powerful ones. First the US, then European Union is slowly entering into that market. India is following Europe. India is following the United States. China has its own range of policies. All are essentially recognizing that the whole world of rule-based trade, on which theoretically the WTO was based, it was never really a rule-based system. It was just part of the fantasy created by the Western countries that it was such. But whatever it is now, I mean, some rules still prevail over there. This world is now changing. So how does a country like Bangladesh adjust to this? I mean, we are sitting around with our tongues hanging out that because tariffs are going to be raised on Chinese exports, then we will automatically be able to go in and fill that vacuum. But I don't really think that's how the game is going to be played out. What is essentially happening now in the politicization of the trading regime in the world is that
bilateral relationships are going to prevail between the big countries and their trading partners, and that you will have to enter into individual bilateral trading relationships with a whole range of countries, from the EU to the United States to China to India. And that is, in fact, going to really determine the trading regime of a country such as Bangladesh. And you will also have to deal with the very erratic nature of a politicized system, because tomorrow Trump may be putting a 30% tariff on China, but if he makes some political deal somewhere else, he may bring it down to 10%, so that you have taken advantage of a 30% access. You are now competing on different terms day after tomorrow. So that is also an issue which you actually have to address over here. Lastly, I would say that we all talk about FDI for a very long time, and we have not really been able to attract FDI. Now, what in the research on that we have not adequately done is to perhaps sit down and have intensive conversations with the FDI investors who are already in Bangladesh, and to ask them then what are the concerns and constraints within which they are actually operating, and then to use that information input to then revisit our strategy in terms of how we are attracting FDI. In fact, the fact that we should have one of the lowest rates of FDI inflow into the country, when we were actually one of the better performing countries in the region, this, of course, is an issue we need to look at much more carefully. I mean, why should we be having lower rates of FDI coming in here than going into a crisis-ridden country like Pakistan? That, again, is a not very satisfactory answer. So with these words, what I would also hope is that focus your remainder of your discussions in the next few days now, not on revisiting old debates. You have put a certain set of concrete recommendations on the table, whether you call them low-hanging or high-hanging, I'm not quite, it doesn't really matter. The relevant issue is pick up a whole range of specific recommendations you've made, and then focus the conversation on those particular recommendations if you want to really get serviceable inputs from your audience. I mean, this morning, a lot of the discussion was participating in debates with Razak and Salim, which we have had many times, and he's simply re-engaging himself in those debates, so I don't really think there is much use in actually doing that. So do that, and the other thing I would suggest that you focus on over here over the next 2 days is then where you have actually made recommendations about what reforms can be carried out. Don't just look at that reform process for its intellectual content. Look at it also in terms of its operationability. That in the event that this government is supposed to initiate a particular reform, what exactly would it actually have to do over there? Suppose you are wanting to say that you want to create some of the opportunities available to the RMG sector for other export-oriented sectors. You've got 10 propositions over there. Now, can Mr. Bashiruddin, in fact, it would have been interesting to ask him these questions, initiate in the course of the next 6 months any of those actions? And were he to initiate it, would the Ministry of Commerce and its related bodies, not to mention the NBR, be able to actually operationalize and activate these? So try and keep the discussion focused on what you want from this audience. And then the next question you will want to ask them is, how will you get about it? In which of this can you do tomorrow or day after? In which have most that I can see when I've looked at all your recommendations,
will really be an will really be an election manifesto for a prospective government participating in the next election. It'll have very little possibility for any of this to really move forward. But if it can be done, then identify that and discuss that aspect of it. Thank you. Thank you very much, sir. As usual, you've hit the big nail on the head, the geopolitics, the implementation, the fact that FDI has always been elusive for this part of the world. So in terms of implementation, I think this is a subject that we will be talking both today and tomorrow, and much beyond that, because that is really, but in all fairness, I think the task force has been very, very conscious of the problem of implementation, and which is why we thought that the more concrete recommendations that we can generate, the better in terms of acceptability, in terms of uptake and adoption. But we're not, of course, sure. This is a new ground for all of us, and we've never worked that closely with policy in terms of operational policies. So, and there is no mechanism for us to take this task force recommendation much beyond the dissemination stage. Although we can discuss amongst ourselves whether there are things that we can do, whether we can actually create certain advocacy platforms, not just amongst us, but broader platforms that can actually work as lobbies to persuade the powers to be to take some of these things up. I want to just put one question to Akhtar, which I forgot. Why can't we now have zero duty-free access to the Indian market, and have had it actually with very few NTBs either. So why is Unilever not exporting to Northeast India? Can it not do that and use it? You are much better positioned to serve the Northeast market than any other factory that you have in the rest of India. Yes, sir. So we've assessed that, sir. And we're setting up an infrastructure to service that market itself. So current. You're talking about the future tense. Why haven't you done? Yeah, because the current capacity is only was designed enough to serve the local market. I did not have capital investment that could serve beyond this market right now. Now I've acquired a new piece of land, working on expanding the capacity. But there are other entities that are exporting to the Northeast. So it's not that we cannot export, and also the fact that we are sitting next to India, we kind of always think that we'll never be able to export to India. It is a huge market, and India is importing from all across the world. Why is it that we cannot enter into that market? This, I think, is a very important question to ask. So FDI is going to remain high on our agenda. But the feedback that we've received from foreign investors in Bangladesh is that they would like to come in much more readily and in much bigger amounts than they have in the past. There are new investors waiting in the wings, but because of various restrictions imposed by the regulatory regime, this is not happening. So, which is the reason why we advocated the Regulatory Reform Commission. But these are things that we are going to be following up in the other sessions. So it's been a long day already, and but let me just add that I think the point that Professor Soban has made about the changing geopolitical order and the weaponization of trade, this does make us extremely worried, because standard neoclassical strategies, policies will obviously not work very well in such a climate. So the options there would be for us to go much more heavily, at least explore much more heavily into bilateral arrangements. And we hope that predictability, not just in terms of our own regulatory policies, but also in terms of international regulatory policies. Predictability is now generally very weak, and we hope that it will come back once again in full force. So with those words, I think I'll hand over to Fahmida for some housekeeping. Thank you very much, Murshid Bhai, and thank you very much to the panelists and discussants, and also the audience.
We are 1 hour behind, and I know there is another important session before the lunch, but it's almost lunchtime. I would seek your patience for another important session, which is on digital transformation and MSME growth. I would like to hand over to Fahim Masroor, CEO of BD Jobs, and also a member of Task Force. He will moderate the session, and we have a number of discussants and two panelists. Thank you.